right, Bombay yourself. We right, Bombay, bright star, right, Bombay yourself, right, Bombay. Sukule munyunganya yourself, munyunganya. Bright star, munyunganya yourself, munyunganya. Bright Stars Entertainment, keep it locked to Gambian Talent Promotion each day, every day for reliable information, entertainment, everything you need in the world of social media. You have it. Aye, Gambia, my big GN, Gambian Talents TV, yena mataxa jog. Sasuma wete yen lay deglo, man def ndaw sen dom dey, de len may bege, ma len di bege. Gambian Talents TV, kena la, amul roy. De len kal len ko fa rek, sasune sen xibaar bu ne, di news, music, entertainment. Turn by turn, everything in life is turn by turn. Brother man, relax and wait for your turn. Everything in life is done by God. Yeah. What's up, everybody? It's your boy Jizzle on this. You're now watching Gambian Talents TV. I'm representing all day, every day. Don't move. Keep it locked. You're done now. yi ñoo déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bégee di leen dalal fii ci Gambian Talents TV ñu xobaay show la nag ma dellu si waat ak yéen. Just a few minutes ago I was on air talking to the staff of the Food Safety and Quality Administration ñi nga xam ne kat some of them ñoo xam ne dañ leen dàq ci jamono ji dégg ngeen kàddu yi nga xam ne moom la gaay gaaral foofu pour fàttali leen rek Food Safety and Quality Authority of the Gambia mooy mbootaay bi nga xam ne kat nguuri Gambia sosoon nañ ko depuis 2011 pour ñuy gestu di kisi di seet lekk yi nga xam ne ñu ngi koy dugal ci marché bi si Gambia Gambian yi di ko jëfandikoo di ko lekka ndax lu jaramu na lekka la weda set na weda expire wut weda passé wut giir bi nga xam ne moom la war a nekka wala boog loo xam ne jar na pour askani Gambia pour ñu war koo mun a lekka loolu mooy seen liggéey nag ñu am ay staff yu bari ma ne semaine yi passé ni yëpp yéen a ngi dégga maa ngi junjali di ko waxtaanee ndax am na pétition boo xam ne jotoon nañ si muy mbootaay boobu ma wax leen muy Food Safety and Quality Authority seen staff yi muy ñi nga xam ne ñoo faa liggéey ñoom ñoo daloon di sign pétition ki nga xam ne mooy seen boss di Zeynab Jallow ngeen jàkkaarloog moom nag di jigéen jooju nekk ci ndeyjoor bi lan la staffam yi wax ñu nekkat jigéen ji li moo doxalee place bi ni moo doxalee place bi neexut leen lu tax ñu ne neexut leen ndax ci seeni wax ñu ne dafa nekk di indi ay mbokkam dafa jël place bi def ko comme family business ay mbokkam la jël kum neex mu indi foofu jox leen liggéey nim ko neexee
leneen loo xam ne jiiñ nañ ko ñu ne moto yi nga xam ne place bi dañ ko amee ñoom ñi faa liggéey dañoo war a dem defi seen liggéey moto yi am pour jóg dem di jëli ay mbokkam di leen yóbbu doomi magam yi di leen yóbbu school ak yeneen place leneen loo xam ne tamit wax nañ ko mooy ne kat ñoom dañ ko dee jéema rakkaam wala brodaam dafa jël moto liggéeykaay bi guddi sax di ko dawal te nekkut driver nekkut liggéeykati nguur amut government license ak yeneen yoo xam ne jiñ nañ ko ñu ne tamit dafa tukki lum bon ñaari yoon ci weer bi dina ko tukki moom jigéen ji nii te yenay sax duy am clearance ñu ne am na ay trip yoo xam ne dem na ko benn bi Italie la beneen bi feneen mu waroon a dem nag ñu fi mu doon dem ñu jëndaloon ko ticket ak yëpp toppatoo dépasse bi war a dem ci tukkeem ji yëpp ci li gaay wax moom jigéen ji instead of mu dem noonu ak ticket yiñ ko jox mu demaat laajte waat téeméer ak juróom-benn fukki dalasi juróom-benn fukki junne dalasi ak juróom-ñett yu tegal $168,000 from what they said ak lu tegal moom la claim ne dafa jënd ticket ba tey jii gisuñ air ticket ñu ne kat am na tukki gum def boo xam ne dafa ne woon fukki fan ak juróom la tukki te fekka fukki fan rek la tukki woon 10 days la tukki mu claim 15 days allowance loolu it jiñ nañ ko ñu ne tamit kat am na ñeneen fukki junne dalasi muy $40,000 boo xam ne moom ndaw si kat muy Zeynab Jallow jël na ko ci turi place bi leb ko fayut ko ba tey jii ñu ne kat leneen loo xam ne jiñ nañ ko muy corruption ak abuse of office corruption gi mooy ne place yu bari jox nañ exemple fu mel ni Best Water nga xam ne dañuy jaay ndox ci réew mi ne kat seen ndox yi ñoom ñi nga xam ne ñoo ko doon di inspect seet nañ ndox mi kisi nañ ko waaye kat gomuñ ne ndox mi kat waroon nañ ko mun a naan fit na wala pare na wala set na pour waa Gambia di ko jëfandikoo wala di ko consume inspecteur bi nga xam ne moo doon def inspecteur boobu moom laa doon waxtaanal kenn si ñoom laa doon wax moom mi nga xam ne mu ne moom moo def inspection ni Best Water mu seet ko mu gis ne kat ndox mii nii kat du ndox moo xam ne Gambian si dañ ko war a naan moom mi nga xam ne mooy Miss Kijera bokk na si ñi ma doon interview léegi mu ne kat ñoom ñoo recommend ne dañ war a tëj ndox moomu ñu jël sample ndox mi yónnee ko Germany pour ñu def test bi si lab bi mu ne less than 24 hours si lañ submit a memo wala release pour wax ne jox nañ Best Water ndigal pour ñu ibbiwaat place bi ñu ne kat am na mbootaay bi ñoo wax paaka nga xam ne kat dañ leen jëloon house leen foofu ca département bi ñu ne ñoom kat ba tey jii gis nañ ne ñooñu because Zeynab bëggut ki fa doon liggéey dafa nasaxal loolu ba nga xam ne defatuñ loolu leneen luñ wax ñu ne ñoom ñiy liggéey foofu seen liggéey mënuñ koo def ndax amuñ jumtuwaay yi amuñ matuwaay yi amuñ nit ñi pour def ko li ñoo wax resources whether human resource la or material resource so seen mandate according to seen ak bi nim ñëwee mooy ne kat ñoom dañ war a liggéey ak yeneen ministries ak yeneen line ministries ak departments yoo xam ne kat ñoom it am nañ ay stakeholders lañ wala am nañ tëkk wala am nañ yoon wala doole wala cër ci affaire yi lekk yi dugg ci dëkk bi lu mel ni Ministry of Health yu mel ni Ministry or Department of Fisheries yu si mel ni plant protection wala boog yu si mel ni yeneen mbootaay yoo xam ne am nañ cër wala ñu ngi liggéey ci fànn lekk ci réew mi they are supposed to have an MOU with those people according to them amuñ benn MOU ak ñooñu ba tax na mënuñoo def seen liggéey ñoom ñu war a dem ñu ne leen dañ leen a yónni si provinces bi wala ci àll bi ci biir dëkk bi pour gars yi dem foofu def liggéey pour inspect segga gestu affaire yi li yóbbu yëfi lekk yi ci réew mi pour make sure ne segga nañ ko investigate nañ ko check nañ ko inspect nañ ko loolu kat ñoom seen liggéey mënuñ koo def lii ay yëf la rek ci yoo xam ne jiiñ nañ ko madame Jallow kon waxtaan naa ak Seydina Alieu Jallow moom mi nga xam ne kat ci jamono ji comme ni ma ko waxee ñoom staff yooyu defoon nañ loolu sign petition lu ëpp fanweer ak dara lu tegal ci ñoom ñu signoon petition nag yóbbu ko foofu ca office of the vice president gannaaw ñoom seen department bi wala seen institution bi seen mbootaay bi authority bi si ron office of the vice president la nekk gars yi sommitoon nañ petition foofu nguur gi tontu wuñ leen woon ci li nga xam ne moom la gars yi wax Seydina Alieu Jaaju moom moo amee woon admin ak HR officer la foofu noonu ñi ma doon waxal Moustapha Dabo moom food inspector la
Jalika Keita moom laa leen doon wax ne moo def inspection ni best water bi moom it food inspector la foofu ak ki nga xam ne mooy Fatou Bey food inspector la ñoom ñetti food inspector ak ki nga xam ne moo amee human resource Moustapha muy Seydina Aliou Jaaju ñoom laa doon waxtaanal si gannaaw ñoom kat ñu leeral li nga xam ne moom lañ wax ak moom lañ jiiñ kii di seen boss ñu ne suñ waxee mu ne liggéey xaalis amut ci seen département bi wala ci seen mbootaay bi entreprise bi waaye su paree mun naa jël xaalis bu bari dem jël ay CCTV cameras muy cameras yoo xam ne daf leen a gestu di leen seet di leen monitor ñoom staff yi liggéey foofu ci biir place bi loolu mooy li nga xam ne jot nañ ko jiiñ moom mi nga xam ne mooy Zeynab Jallow ki jiite mbootaay boobu noonu bi ma waxee ak ñoom gis ngeen ne si jamono ji ngir pétition bi nga xam ne moom lañ sign ak ngir press conference bi nga xam ne ñoom oote woon nañ ko keroog ca jamono jooju ñu ne kat dañ leen jël ñu dàqaleen ñenn ñi si ñoom ñu put leen on administrative leave ndax Zeynab ñu ne ci yooyu rek laa dox su fekkee ne ñoom soxla nañ dara as staff wala boog joytu nañ dara wala ñu dox ñaaxtu gis loo xam ne mu ngee demee nu mu warta demee suñ ko waxee rek Zeynab dina seet nu mu leen fa génnee képp ku def loolu dina seet nu mu la dàqee nga génn ci place bi wala dina seet nu mu la génnee foofu noonu pour yóbbu la si different place ci réew mi yóbbu la provinces wala boog mu dàq la end sa service wala mu frustrate la ku mel ni Seydina Aliou Jaaju mu ne daanaka juróom-ñeenti weer mu ngi jël salari xaalisi Gambian yi weer bu nekk ñu fay ko salari te dafa dem liggéey ba wàcca du am dara lu moo def foofu te moom ak ay ñoñam ñoo fa nekk ak ay collègues am ñoo xam ne ñu ngi liggéey foofu te li ñoo liggéey kat fayuñ leen dara kon duñ def dara duñ ñu jéem a jokku Zeynab lii la ko gars yi jiiñ recommendation ni board bi génn na ñu seet nag bi board bi waxee ak bi nga xamee ne gars yi ñoom Seydina jiiñ nañ ko lii board bi wax ba pare moom Zeynab kat lan mooy tontoom ci lii ñu jéem koo jokku rek seet moom lan mooy tontoom ci li nga xam ne moom la ko staffam yi jiiñ kon ñu jéem a jokku Zeynab pour waxtaan ak moom. yéen a ngi déglu di seetaan Ñoxobaay Show ci Gambian Talents TV ñu jéem a jokku Zeynab. hello salaamaaleykum. hello. yes. aleykum assalam. Miss Zeynab, good evening. Good evening. How are you, ma? Fine, thank you. Can you text instead? Well, Pa Usman Jufla, Mangla Kole live from the Gambian Talents TV. Okay, unfortunately, my number is roaming. Maybe it's my budget. So, from the text, ma. Oh, okay. Is there any alternate way we can talk to you about? We can talk to you on? Online, unless I'm online, and I'm not online yet. I'm in the airport going through customs, so bad. You are in the airport going through travel. Okay. Well, we're just trying. Anyway, I respect that for you. When can we call you back to talk to you? Dafa mel ni Zeynab teg na call boobu mu ne mu ngi ci airport di tukki ci jamono ji waaye comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw rek mu ne line am bi mu ngi room mun na moo jël text waaye mun ta jël call ñu ngi doon jéem a verify claims yi nga xam ne moom la gaay def comme ni ma leen ko waxee yii ñooy allegations yoo xam ne def nañ ko ci moom wala staffam yi wax nañ ko. Now on the other hand ñi nga xam ne ñooy investigation bi from li staff yi wax ak li nga xam ne moo xew li óor te lu taxaw mooy bi nga xamee ne staff yi sign nañ petition bi ba submit ko office of the vice president muy madame wala Dr. Aïssatou Touré set up nañ an investigation panel ñu war a gestu li nga xam ne moom lañ jiiñ Zeynab investigation bi def nañ ko find out nañ li nga xam ne moom la gaay yi wax pour ma wax leen ci loolu rek which of course moom Zeynab investigation bi contact nañ ko moom pour waxtaan ak moom yu si bari yoo xam ne jiiñ nañ ko moom Zeynab si boppam tontu na si wax na lan mooy tegam ci affaire yi investigation bi wala yi nga xam ne moom la ko gaay jiiñ comme li ma leen wax ci gannaaw bu si njëkka ñu ne lack of collaboration with relevant stakeholders on food safety matters such as Ministry of Health, Department of Fisheries and Plant Protection Services. From if we are going by the investigation lan lañ ci tontu ñu ne la the committee's investigation revealed that 2 MOUs were signed gars yi ñu ne ñoom dañ war a sign ay MOU ak line ministries yeeg departments yi banxaasi nguur gi wala stakeholders ñoo xam ne dañ am cër si lii
according to li gaay wax stakeholders yooyu noonu amuñ benn MOU ak ñoom seen ministry bi wala ñoom seen department bi mënuñoo def benn liggéey parce que ñoom amuñ jumtuwaay yi whether human resource or material resource wala tools yi pour mun a def seen liggéey bi ni mu waree li leen lu waa wax mooy ñoom dañ war a jokkoo ak yeneen mbootaay yi nekk ci réew mi comme ni ma ko waxee ministries yoo xam ne ay stakeholders lañ but that never happened. What did the investigation find out? The committee's investigation revealed that 2 MOUs were signed. One was between Food Safety and Quality Authority and the Ministry of Health and Social Welfare, while the second was between Food Safety Quality Authority and the Department of Fisheries. So danaka Ministry of Health ak Department of Fisheries ñooñ lañ signal MOU from the investigation bi xam ñele dañ ne signuñ benn MOU te Zeynab moo bugut pour loolu nekka amut intérêt réew mi amut intérêt nit ñi bugut pour liggéey bi dem ni mu war a demee moo tax defut loolu investigation bi mu ne the MOU between FSQA and Ministry of Health lasted for a period of 1 year from 2015 to 2016. There was no evidence of implementation of the MOU between Food Safety and Department of Fisheries. Furthermore, there was no evidence of any MOU signed between Food Safety and the other relevant stakeholders such as Plant Protection Services and Department of Livestock. ñi ay mbootaay leen yoo xam ne seen mandate bi seen ak bi loi bi nga xam ne moo leen taxawal dooleel leen dafa wax ne department bi wala this particular parastatal dañ war a jokkoo wala collaborate ak ñi nga xam ne ñooy department si according to the investigation that didn't happen ñaari MOU lañ jot a am 2015 ba 2016 lañ am MOU and those MOUs were never implemented am nañ ko but it was never implemented. The question there, you continue. The Director of Public Health stated that at the expiry of the MOU, signed MOU, the Ministry of Health reviewed the MOU and sent it to Food Safety and Quality Authority for their review and acceptance. However, he informed the committee that Food Safety and Quality Authority responded but did not agree to the proposal of amendment or amendments. He further stated that the Ministry of Health wrote again to Food Safety but did not get any response since then. On the other hand, the Director General of Food Safety and Quality Authority told the committee that Ministry of Health was not submitting quarterly reports as agreed in the MOU, and the ministry also wanted more authority by covering all the regions in the country instead of only 4 regions as stated in the MOU. The DG added that the Food Safety and Quality Authority wrote to Ministry of Health through email for a new MOU to be signed but did not receive any response. In an email dated 22nd June 2018, which was sent to Buba Manjang of Ministry of Health and Social Welfare, the DG of Food Safety and Quality Authority stated many things, such as requesting that the Permanent Secretary of Ministry of Health and Social Welfare to sign the new MOU. The committee was also provided with a draft MOU which was said to have been attached to the email sent to the Ministry of Health. Therefore, the investigation revealed that after the expiry of the MOU, there was no correspondence between Food Safety and Quality Authority and Ministry of Health and Social Welfare, but they could not agree to the content of the revised MOU, and so it could not be signed. For the Department of Fisheries, there was change in management at the expiry of the signed MOU, and the new permanent secretary, Dr. Banja, wanted to acquaint himself with the MOU before any further agreement. As such, no progress was later made. Therefore, during the investigation, there is no MOU signed between Food Safety Quality Authority and relevant stakeholders. Kon fofu li nga xamne mom la staff bi accuse kii di seen boss muy Zeynab, investigation bi dëggal na ko mooy ne amuñ benn MOU ak relevant stakeholders yi. Now li tax ba MOU boobu amuñ ko yii laa dee wax all the time. Démba bi maa def suma show bi lu tax Gambia du dem show maa ngi ko wax ne yii ñoo tax Gambia du dem. Simply, somebody is not doing their job. They cannot find a common ground between themselves. They cannot find a common ground between themselves. Whether it's Ministry of Health, whether it is Department of Fisheries or whatsoever, somebody is just not doing their job. And the life of Gambians are at stake. Gambians, suñ livelihood moo nekk at stake. Here,
whether the blame is on Zainab. According to the investigation, at the end of the day, gis ngeen ne kat from the investigation bi wax mom make na effort mom Zainab from the ministry's perspective. Mu ne ministry bi dañ bëggoon more authority, dañ bëggoon pour ñoom ñu dem across the country. Ndax ñi seen act bi loolu la mandate. Did the act mandate for the ministry to be able to go across the country? Ndax 4 regions yi ñu leen wax rek foofu lañ war a em. There was this agreement. At some point, they both will not continue. There was no correspondence. Mu ngi laa wax ne la beneen ministry bi biñ ceeñee management bi, the new management, Dr. Banja, new permanent secretary bi, mu ne dafa bëgg a acquaint boppam with the MOU. Now you have a draft MOU sitting there that is not signed. Yii ñoo tax Gambia du dem. Yii ñoo tax suñ dëkk bi du dem kanam. Lii wera Zainab la, wera line ministries yi ak departments yi war a def yi war a def MOU bi nii ñoom ñëpp a ko war a def. Because of loolu liggéey bi nekku di demee nu war a demee according to the staff ñoom amuñ matuwaay yi. Seen liggéey bi should be complemented by the MOU that they have, because soo demee si regions yi soo demee si place yi ñoo defee inspections yi ñoom dañ war a work in tandem or hand in glove with the staff of those line ministries, the staff of those departments, the staff of those institutions. Utilize some of those resources owned by those institutions. Wala boog ñu house leen sax in those places where they can use those computers and those resources pour mun a def seen liggéey. Now if this thing is not available, man ak yow suma yaay suma papa sumay nijaay sumay maam sumay jarbaat suma yeneen mbokkay ak yow mi nekk Gambia yéen ñëpp yéen a ngi lekka goo xam ne nekkuñ di ko inspect according to li ma staff bi wax as we speak this minute, because ñu ngi leen fire ñu bari si ñoom wala ñu ngi leen lay off at this minute. Some of them ñu ngi as we speak benn inspector nekkut si port bi from li gaay wax, because ñu war a dem defi inspection bi ñu ngi leen fire. Lekka yu dugg ci dëkk bi lu jógee China, lu jógee India, lu jógee Dubai, lu jógee America, li jógee Angleterre, li jógee ci yeneen dëkki Afrique sowu jant yeeg yeneen place yëpp benn inspector nekku fa pour ku ko war a inspect ci li nga xam ne moom la gaa yi wax. These are the questions I would have put to Zainab su fekkoon ne available na. She's not, unfortunately. We will continue and we will reach out to her on another occasion when she will be available. But this is a question we would have put to her. There are no inspectors at the border. Muy ci suñ digaloo bi ñun ak Sénégal, because ñi war a def inspection boobu ñu ngi leen dàqa ci jamono ji. According to the staff ñu ngi amee seen letters yi ñu bari si ñoom were put on administrative leave because gars yi joytu nañ te liñ doon wax njëkkanaa leen laaj leen ne ñu ne yéen da ngeen doon jéem a bugg a promotion wala yéen ay Zainab dafa bugg a pour da ngeen bugg a pour mu promote leen wala mu favor leen mu bañ nekk a very strict boss moo tax ngeen ñëw di complot pour bugg a ko faa génnee because démocratie la ñu Gambia la gars yi dàqa loolu ne loolu amut. According to them ñu ne loolu amut. ñoom seen petition has nothing to do with Jofi promotion. In fact ñu ne am na juróom benn seen colleagues yoo xam ne promote nañ leen daaw ñooñu bañ a jël promotion bi because ñu ne su promotion di am it should be done in the right way and across the board and people should dañ ko war a mérito dañ ko war a deserve according to li gaay wax. But that did not happen according to them. moo tax seen colleagues yooyu ñu bañ loolu. Dafa mel ni majority of the staff at this place dañ kompolo because suñ amee over 50 something staff and over 30 something of them are actually in favor of a particular decision. ñoom ñëpp ñu sign petition bi ñoom ñëpp ñu nekk di go through lii ñu daxa 10 of them at this point ñoo xam ne jot nañ seen letter of daxa confirm because some of them dañ leen put on administrative leave ñenn ñi ñu transfer woon leen ne dañ leen a génnee ci main office bi yóbbu leen ci provinces bi ñu ne duñ dem fee xamuñ investigation bi fu mu mujjee. Léegi su fekkee ne daxoon nañ ñooñu ñu ne am nañ 20 ñoo xam ne oolu nañ leen ci office bi ñu ngi waxtaan ak ñooñu jotaguñ seen letter waaye li óorte óor mooy this minute as we speak fukka si ñoom 10 of them moo tàng ikono yowol bayle foo pareta daxa nañ leen for signing the petition and participating in the press conference. And suñ ñëwee ci càppaandawi investigation bi di ngeen gis ne investigation bi dafa recommend ne these people should not be punished waruñ leen a def dara. Investigation bi am na people from PMO, am na people from Office of the Ombudsman, am na people from the Office of the Vice President. These are government investigators that were appointed by government and they are paid from taxpayers' money.
they are an independent body from the office of the vice president, office of the ombudsman, and office of the PMO ñoo personal management office ñi nga xam ne ñoom ñooy amee wàllum képp kuy liggéey ci nguur gi seen affaire investigation bi dafa wax ne ñi waruñ leen a punish and dinañ ñëw ci loolu. Now these MOUs are not signed according to the investigation, and we are at this point very concerned. Yéen ñu nekk Gambia di lekka yi bu yàggut I have seen a report from the MRC benn kenn si scientist yi mu ngi caution Gambians yi si dege bi nga xam ne ñu ngi koo jëfandikoo ñu ne Gambians yi nañ commencé di jëfandikoo jege boo xam ne ñoo ko defaral seen boppa Gambians yi nañ commencé di jëfandikoo dege boo xam ne ñoo ko defaral seen boppa si kër yi lu tax ndax dege bi ñoo jaay si marché bi according to them ñu ne seafood dañ test dege yu bari dafa am loo xam ne mu ngi koo indi ci dëkk bi loo xam ne mun na moo cause cancer ñu bari nag ñu ngi feebar ci dëkk bi lopitaan yi amuñ jumtuwaay yi pour faj nit ñi lan moo nekk di cause feebar yooyu dañ ko war a seetaat ñu ne dege yi partly ñi nga xam ne dañoo jaay dege dañoo dem Saro Denton Bridge bi ma gis report bi I missed it somewhere bi ma gis report bi time boobu this issue ñëwagut ci suma table bi waaye according to the report which I will pull and read it verbatim pour ngeen gis ko according to the report of course jaaykat yi dege yi dinañ dem Saro ñi fa nekk suñ dee tànn dañoo tànn seen dege yi suñ ko tànnee ba pare dina am yoo xam ne dege yoo xam ne nekkut di nekkut dege bu baax an su boobaa ñooñu li ñoo def mooy dañoo jël naka laa ko ooyee dege yoo xam ne nekkut dege bu baax ngeen balal ma fii rek let me do this ñi nekk Saro dañoo jël dege yoo xam ne nekkut dege bu baax non gerte yi kon raada loo xam ne nekkut gerte bu baax gerte yi nga xam ne dañ yàqu wala dañ am sax te sax yooyu noonu ñooy cause feebar bi nii ñoom suñ demee Saro loolu la ñoo jël suñ ko jëlee of course ñoom ñu dem boole ko si gerte yi nga xam ne jot nañ koo jënda ñu defar dege pour seen dege bi gën a sakkan su ko defee ñu jaay ko pour askan bi mun koo lekka mu mun a njëriñ askan bi MRC ñooy recommend loolu de ku ko weddi demal nga laajte loolu ko ñu ne askan bi nañ commencé di defar seen dege boppa I'm not saying this pour ragalloo anybody suñ waxee ñaareel ñu ne da ngeen fi nekk di ragalloo askan bi da ngeen fi nekk di jéem a wan nit ñi ne yéen a xam di yéen a xam dele wala di ragalloo askan bi bàyyi leen fitna bàyyi leen di ekkati fitna si dëkk bi there is no fitna being ekkati here comme li ma leen wax recommendation baa ngi nii report baa ngi nii of course as you can see this is the report right here. It starts with the table of content that tells you the background, the methodology, the scope of the investigation, limitations, findings, and recommendations. So fala nekon lima len don wan legi ni of course moy the investigation fala nekon fala dore ak yen which is the scope of the investigation ak findings yi li nga xamne mom la investigation bi xawa find fi la dore won lima len jotona rida legi ni si affaire MOU yi mo nek ni that's what you guys are seeing. This is not something that I am making up certainly. No MOU yi nga xam ne jot nañ koo sign bim jeexee renew wuñ ko so ñiy liggéey si département yooyu ak ministries yooyu ñu ngi leen a ñaax pour gars yi joxe lenge yi ñu ngi leen a ñaax pour ñu jéem a góorgóorlu def seen liggéey ni mu waree let them do everything possible to actually find out ñu jéem a come to a compromise for the interest of the Gambian population because ñuy jël di lekka yoo xam ne is not safe to be consumed is not safe for consumption loolu xel dalu ko kon ñu ngi leen a challenge pour gars yi seetaat loolu bu baax 5.2 ñu ne the director general frequent travels even when some trips are meant for junior staff only to collect per diem travels nothing less than twice a month and most times without a clearance from the relevant authorities sometimes weeks without leaving structure to cover her absence bi ma leen interview léegi ñoom Seydina dégg ngeen ñu wax loolu ñu ne ñoom dañoo binda seen report dem def seen investigation binda seen report def everything moom director mu war koo seet war koo approve wala disapprove wala make a decision on it director is nowhere to be seen si li gaay wax ñu ne mu ngee tukki rek yenn ñaari yoon ci weer bi si laa tukki di collect per diem yenn tukki sax ñu ne junior staff yi ñoo ko war a moom loolu la ko gaay jiiñ tombe nag mooy indi ay gaaf bi ma ko call léegi dégg ngeen mu ne mu ngi ci airport ci yooni tukki lan la investigation bi find out there is no evidence that DG travels at least twice a month
as alleged by the petitioners. Many people were interviewed, including some of the petitioners, and they told the committee that she travels frequently, but they could not provide any evidence that she travels not less than 2 times a month. The DG told the committee that she traveled only 5 times in 2019. The DG was given clearance for her travels, contrary to the allegations made by the petitioners. There is no evidence that some of the DG's travels were meant for the junior staff as alleged by the petitioners. Kon lolu leer na ñoom ñu ne daf dee tukki ñaari yoon su ndawee ba ndaw ñaari yoon ci weer bi te tukki yi moo tukki yenn tukki yi junior staff yi ñiy liggéey ci ronam ñoo ko moom. Investigation bi dàq na loolu ndax laaj nañ ñu bari including ñoom seen boppa ñoom ñi sign petition bi te njëttanaa leen si loolu gaay jéggalu nañ si ne ñoom kat amuñ benn evidence te loolu jàngeen nañ si ne amuñ benn evidence ne DG kat moom dafa lay jël travel wala tukki yoo xam ne du pour moom junior staff yi ñoo ko moom wala ñaari yoon ci weer bi si la dee tukki loolu amut dàq nañ ko moom DG juróomi yoon rek la tukki ci 2019. Munela, however, the committee found that the DG was granted clearance to be paid 10 days per diem to attend the WTO's SPS meeting scheduled for the 12th to the 14th July 2017 and the Codex Alimentarius Commission meeting scheduled for the 17th to the 22nd July 2017. However, DG was paid 15 days per diem instead. This implies that DG was paid an extra 5 days without authorization. For this same trip, DG claimed to have bought an air ticket for herself and then requested to be refunded by Food Safety and Quality Authority an amount of $168,000, $800. However, there is no evidence that DG bought the ticket. The committee also requested the invitation for the aforementioned meetings to confirm it if the trip was actually at cost to government or not, but this could not be provided by the DG. Dégg ngeen foofu gaay liñ claim foofu partly dàq nañ ko ne tukki yim doon tukki yenn trips yi nguur gi ñoo ko moom ne tukki yim doon tukki yenn yi amut ci clearance ne am na clearance pour tukki waaye nag gis nañ ñaari mbir benn ci tukki yooyu fukki fan la waroon a dem tukki moom la am clearance mu jël padem yi fukki fan ak juróom am na juróomi fan yoo xam ne teg na ko si ñu fay ko te demut ci meeting boobu wala amut clearance wala ndigal pour dem ci meeting bi clearance mooy ndigal ñu ne yi tamit trip bi ci li gaay wax dañ ko feyal laaj nañ ko dossier yooyu letter yi invitation bi nga xam ne moom lañ ko seen pour invite ko si munut koo joxe weera munut ko wala nanguwut ko waaye joxewut ko waaye jël na téeméer ak juróom benn fukki junne ak juróom ñetti junne ak juróom ñetti téeméeri dalasis $168,800 loolu bari na de loolu ticket yi dem fan la we are talking about several thousands of dollars here 168,000 that's over $3,000 loolu ticket yi fan la and from what I found out this was in Europe loolu ticket yi fan la $168,000 is per ticket. This is ridiculous. And this is something that she's found wanting. Dafa request xaalis bi taxpayers' money. This is the investigation there. This is not me talking. Unless the investigation is lying, this is not me talking. The DG's personal assistant, the committee, informed the committee that the DG sent her to request for an air ticket from Sudguru. However, she was told an air ticket could be granted provided that they will take 40% of the cost of ticket as their share. This implies DG was making arrangements to justify she actually bought an air ticket. Corruption 101. Corruption 101. Based on the investigations finding la leena wax de du suma kàddu ñi nga xam ne ñoo ko laaj moom laaj ñi faa liggéey liñ wax te suma ko jotoon yii laa ko laaj personal assistant am ki nga xam ne moo ko jàppale ci liggéey bi ki nga xam ne moom kooku la óolu kooku nekk di liggéey ak moom yónnee na kooku ci airline bi ñoo wax Sudguru pour ñooñu defaral ko ticket pour wane ne kat moom DG actually tukki na junne $168,000 biñ ko jiiñ noonu ne moom DG daf ko actually spend ne dafa jënd ticket
corruption 101 again airline bi seen boppa ñu ne 40% lañ soxla billaay Gambia du dem su ma ko waxee ngeen foog ne dama caaxaan su ma leen ne Gambia du dem lu tax Gambia du dem ngeen weddi ko ngeen ŋàñña ma si ngeen ne dañ war a wecci turi programme bi and like waaye I can tell you ne Gambia duñ dem not only was DG trying to corrupt the airline but airline bi seen boppa are actually being corrupted ñoom seen boppa because ñu ngi noonu the request from what is being said 40%. Now how many of these things are happening in the country? People traveling, and at the end of the day when they travel they take these resources ñu dem claim ticket boo xam ne dañ leen invite ticket boo xam ne yëpp dañ ko fay ñoom suñ paree ñu claim loolu ne fayuñ leen ñoom seen dañ jënd ticket wala lii. Now if this was something she probably knew in advance hopefully dina doon lijjanti ticket bi comme ni ngeen ko gisee ñu ne ticket bi jéem naa lijjanti personal assistant am bi mooy wax noonu ne jéem naa lijjanti seet naka la moo def ba am ticket boobu noonu waaye airline bi ñu ne dañ soxla 40%. According to the investigation, this implies that DG was making arrangements to justify she actually bought an air ticket. mu doon jéem a lijjanti pour seet naka la moo wanee ne moom jënd na ticket. su ma ne Gambia du dem ñu ne lu tax ma wax ko fee yi ñu ngi xew ci dëkk bi dinañ saxaar rek waaye duñ tàkk fen lañ du dem as a country. te how many DGs are like this in the country? How many government officials are like this in the country? How many people working in institutions are like this in the country? li ma leen dee wax suñ ne président bi nañu yàlla indil malaika Jibril as our president. We are not going anywhere as a country until and unless we curb these things out of the country. This is the investigation talking. After they have spoken to her. This is out there. Mu ngi nii ma leen ko riidal. Number 3, resignations and unlawful termination. Mu ngi noon ngeen ko gis 5.3. It was stated in the petition that Musa Ture, a legal officer at Food Safety and Quality Authority, was fired by DG after the end of his probation for being incompetent. Musa Ture was appointed by the Food Safety and Quality Authority Board of Directors on the 4th June 2014 and was required to serve a probationary period of 3 months as per the missive. Reference number, whatever, QSF appointment LO, 001, dated 4 June 2014. This service was terminated on 22nd September 2014 for being incapable of taking directives, contravening the direct orders of the DG, and missing work or lateness without calling in. This was stated in the missive reference number that was said earlier, which was signed by the DG Zainab Jallow. Guy, ñu ne Musa dañ ko daxa te waruñ ko daxa. According to the investigation, ñu ne Musa contract gi ñetti weer la amoon bu contract bi jeexee DG kat moo sign letter bi boo xam ne dañ ko faya ñu ne kat dafa contravene loolu dafa incapable nekkutoon di jël directives wala duy toppa ndigal suñ ko joxee ndigal duy jël ndigal loolu te lu ko neex la doon def daal ci liggéeykaay bi ba pare it dafa ñàkk a ñëw wala mu leet te du wax ak kenn dara kaano no call no shooting. Although it was stated in the letter that the termination of Musa's service was decided by the board, there is no evidence of support to support this. The committee did not find minutes of the board meeting on this in the file containing minutes of the board meeting. Kon fofu, there are some gray areas. Su fekkee ne board bi ñoo decide lolo. Evidence bi war na fa nekk to support the claim. There was no evidence provided. There are also no warning letters in Musa's personal files concerning the issues leading to the termination of his service, except one memo in which he was asked to explain why disciplinary action would not be taken against him for being absent from work on the 30th of July 2014. Kañ la ñoo dem if we are not following procedures, if we are not following a process, if there is no system in place. America gi ma nekk nii de, if we are taking it as an example, su nit defee dara ci liggéeykaay, obviously no call no show can be straight reason for termination.
But for the most part, if you have an explanation, I mean, dinga go through a process. Dinañ la njëkk a jox a couple of verbal warnings probably, wala at least one verbal warning. Dinañ la jox one written warning, binda la benn yoon if they have to. And finally, suñ la needee pour terminate, ñu terminate sa service. There is supposed to be a system in place. You know, there is nothing. Lu dul benn letter, benn memo, bi laaj Musa pour mu explain lu tax ñu war ko fa bàyyi. Lu tax disciplinary action waruñ koo yar. But there is no warning in his file. And pour investigation bi wax lolu, which means there should be a warning. And there is nothing to justify ne board bi actually mom Musa joxuñ ko decision bi ñom ñoko make. So of course li gaay claim fofu somewhat it is true then ne DG dafa fire ay nit ci ni ko nexé unlawfully. Not decided by the board. Te amul doole bobu ci li gaay wax mom grade 1 people bi rek la am doole pour hire ak fire ñi ci des board bi ñoo leen wara fire or hire te ni ngeen ko gisee ci letter bi Musa of course his termination was signed by the DG from li gaay wax why appointment am bi was actually done by the board. Musa was appointed by the board of directors on the 4th of June 2014. Why su ngeen sété ci ron mu ngi la wax ne dated September which was signed by the DG, his termination. He was terminated on the September 22nd, which was signed by the DG. So board bi hire, mom mu fire. Te amu dole bi ci li gaay wax. This is the thing. There are also no warning letters in Musa's Toure's personal file concerning the issues leading to the termination of his service, except one memo, waxna lolu. It was also stated in the petition that Ibrahim Jallow, a master's degree holder in food science and director of food control, was fired at the end of his probation for the same reason as Musa Toure. The petitioners added that he was an exceptional leader and all the staff that worked under him loved him. Nifa liggéey ñu ne ku baax la ku mun liggéeyam la ku xam li moo def la te ñoom ñu doon liggéey ci ronam yépp a ko bugga. The investigation revealed that Ibrahim Jallow was appointed on the 9th September 2016 as principal food inspector and to serve probation of 1 year. His service was terminated on May 11th May 2017, as stated in the missive, reference number banging on, dated 11 May 2017. So 2016 lañ ko hire, September lañ ko hire, May ñu terminate service am. It was stated in the letter signed by the DG that there was a unanimous decision by the board to terminate his service. The factors taken into account included performance review appraisal, team play attitude, observations made by immediate supervisor, and leadership and interpersonal skills in managing professional and support staff. A performance review or appraisal form dated 15th September 2016 was found in Ibrahim's personal file, where the HR manager stated that his performance was low as he lacked supervisory skills and did not pay heed to advice, even though he had been cautioned on several occasions as indicated in his file. The DG also stated in the appraisal form that Ibrahim Jallow had no management and leadership skills and seemed to be lacking an understanding of his job. ñu ne xamut lim doon def nekku di déglu du jël ndigal suñ ko joxee ndigal ñi nga xam ne ñoo liggéey ci ñooy boosam yi ñu ne nekkutoon di leen déglu wala di def liggéeyam ni mu ko war a defee. Loolu dafa contradict li nga xam ne moom la staff bi wax ñi doon liggéey ci ronam ak ñi doon liggéey ak moom ndax ñu ne ku baax la ku neex deret la ku neex a liggéeyal la te ñoom ñëpp a ko bëggoon ñele ñëw ne mënu te ñu ne ku xam liggéeyam la ñele ñëw ne xamut lim doon def amut management skills. However, in the minutes of the board meeting dated 28 April 2017, it was indicated that the board directed that a letter to be written to him explaining the outcome of his appraisal and other findings of his performance that were found to be unsatisfactory, which as a result warrants the authority to offer him lesser position within the Food Control Directorate. This could be seen on page 4 of the minutes of the meeting. The resolution part of the minutes of the meeting did not indicate the board's decision to terminate Ibrahim's service. 2 weeks after this particular board meeting, Ibrahim's service was terminated.
Although it cannot be established that the board did not decide the termination of his service, however, there is no minutes of any board meeting in the file for board meetings then indicating any board resolution to terminate Ibrahim Jallow's service. Kon li gaay di wax mooy moom Ibrahim board bi waxtaan nañ ñu ne liñ jot a gis dañ jox ndigal pour ñu binda ko letter wax ko lan lañ decide ñoom board bi ak lu tax ñu decide ko biñ gestoo kisi ay affaire am which is the performance appraisal bi ñoo wax muy review bi ñu decide ne kii kat dañ war a wàññi garaatam wala maxaamaam liggéey bi nga xam ne moom lañ ko jox nekkut di ko def ni mu ko war a defee kon nañ wàññi garaatam waaye instead of ñu wàññi ko ñu ne biñ ci tegee ñaari semaine biñ méegee décision bi moom Ibrahim Jallow kat dañ ko faagaagal dàq ko ci entreprise bi dàq ko ci place bi te loolu kat mënuñoo justify anywhere fu meeting yi board bi wala minute si board bi wane ne kat dañ decide pour ñu def loolu. yéen a ngi déglu di seetaan Ñoxo Baay Show jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ci jamono ji ñu ngi waxtaanee affaire yi Gambia's Food Safety and Quality Authority ak li nga xam ne mooy xew foofu noonu li nga xam ne moom la authority bi staff bi wax ak versus li management bi wax ak investigation bi. It was also stated in the petition that Musa Jallow was employed while pursuing a master's degree in public health at the University of the Gambia. It was added that he was granted permission to proceed, but after accepting the offer, he was fired. Musa Jallow was appointed on the 27th January 2014 as Senior Food Inspector. His service was terminated on the 10th of March 2014 as stated in the missive, dated on 10th March 2014, signed by the chairperson of the Board of Directors, Mohamed Silla. It was stated in the missive that his service was no longer needed as he did not meet the requirements and conditions for full-time employment due to his enrollment at the university and schedule of classes. There is no evidence that Musa Jallow was told that he could not continue with his studies at the same time do his job at Food Safety and Quality Authority. As mentioned earlier, it was the board's decision to terminate the service of Musa. So kooku termination am wala dàq ko ñu ne dañ ko meeb pour wax ko ne mun na moo dem jox ko approval ne mun na moo dem jàngi waaye bi mu demee ba commencé jàng mi ñu ne because of jàng bi moo def noonu mënuñoo continuer munta continuer di liggéey foofu li óor te óor mooy moom termination am board bi ñoo ko def. It was mentioned in the petition that Hadijatu Kodu Ture, principal science officer, was arrested and kept in police custody for days while she was acting under the orders of Zainab. It was further stated that she was fired and taken to court but later acquitted and reinstated. It was added that she was forced to resign due to the toxic work environment and that she had since left the country for the U.S. In her response, the DG informed the committee that Ms. Khadija Ture was fired by the executive following the discovery that she had been illegally issuing certificates to non-inspected smoked fish. She further stated that an executive order was issued for her arrest and prosecution together with Ms. Seinabu Ngom, one of the beneficiaries of her illegal actions. She added that her recommendation to remove Ms. Ture as a signatory and issue her a warning letter and latency was rejected by the executive. Kon lii bokk na si li ma laaj ñoom Seydina ñi ma doon interview ne leen corruption ñu ne dafa bari ñoom inspecteur si dañ dee dem di def corruption suñ demee war a inspect dara comme kii ñuy wax ni moom Kadijatu according to li DG wax mooy ne jaaykati jën yi wala jaaykati kong yi ñoom la doon jël wala kobo bu la kay ñoom la doon jël di leen jox certificate te boo xam ne gars yi deserve wuñ ko wala boog waruñoo am certificate boobu mérité wuñ ko kenn si ñi nga xam ne bénéfice na ci loolu Seynabou Ngom ñoom ñaar yëpp lañ arreston door moom ak Seynabou Ngom because of li gars yi doon def ci li nga xam ne moom la report bi wane ci moom ki nga xam ne mooy Khadija and this is unfortunate ñu ne kat dem na America moom termination am ci li gars yi wax noonu la fa demee. The statement, both the DG and the petitioners indicate that Khadija Kodu Ture was arrested and later fired. The committee did not find any evidence that she was arrested and detained by the police while under the orders of the DG. Her personal file contains a letter from Personal Management Office dated 9 February 2016 informing her of her reinstatement to the former position as Principal Science Officer. The Commission of Inquiry was informed that Khadija Ture is in the USA. She could not be contacted. Jotuñ ko moom
It is in the petition that Abisatu Mane. So kon amna ñeneen ñoo xamne wax nañ seen affaire jot nañoo waxtaanee seen affaire ne loolu xew na foofu amna ñeneen ñu mel ni Abisatu Mane ak ñeneen ñoo xamne wax nañ seen affaire. We will leave that ñu dem ci yeneen faat na yoo xam ne utee na ak ñi nga xam ne ñoom lañ dàqa ndax ñu bari lañ bind seen tur ak seen affaire ne dañ leen dàqa li óorte wóor mooy yo fi dàqa googu kat am na foo xam ne wax nañ ko si loo xam ne noonu la fa demee benn boo xam ne wax nañ ko ñu ne dinañ riit boobu noonu rek mooy Abdou Karim Hakim Jawara's forceful resignation. The committee investigated the resignation of Abdul Hakim Jawara. In its finding, the committee interviewed Mr. Jawara, the petitioners and non-petitioners concerning Abdul Hakim's forceful resignation. Mr. Jawara said he was appointed at Food Safety and Quality Authority on the 16th September 2016 as a scientific officer for risk assessment and confirmed on the 16th September 2017. He explained that when he first came to the authority with Abdullah Jallo, there was no work plan for the scientific directorate, no policy direction, and no terms of reference. He claimed that they took the initiative to develop a guideline and a work plan for the scientific department and started activities done. Mr. Jawara highlighted that he was later selected by the authority to serve as the focal person for FAO. However, he said his problem first started with DG when FAO invited the best water safety expert in Africa to come to the Gambia, but the DG never wanted to meet him. He further stated that the relationship between him and DG was worse when FAO wanted to appoint him as a consultant and that DG never supported that idea. He said a month after Ramadan, the DG texted him not to enter her office anymore and that anything he proposed from that time was rejected by DG. He stated that he worked for 2 months without being given any task, so he decided to tender his resignation, given 2 months notice so that he could train someone before leaving. However, he said DG could not agree to this and the police were called to arrest him. The DG was interviewed in connection with this issue. She indicated that the issue of FAO triggered Abdul Hakim's behavior towards her and his subsequent resignation. She could not allow him to take up a consultancy when he was still a member of staff of Food Safety and Quality Authority. She said Mr. Jawara resigned and gave her 2 months notice instead of 1 month as required by the service rule. She said that the matter was put to the board chair who concurred with the decision to accept only 1 month notice from him. She said Mr. Jawara refused to leave after 1 month and the police were called to escort him out. The findings of the committee revealed that a provision is made in the service rules for an officer intending to resign to give 1 month notice or pay a 1 month salary in lieu of the notice. However, from an HR perspective and from a legal opinion or interpretation sought by the committee, this provision of the service rule does not mean an officer cannot give more than 1 month notice. In fact, the required notification is meant to help the employer. Therefore, it was in order for Abdul Hakim to give 2 months notice if that was what he needed. He could not, however, give training as a reason for the 2 months notice. That could be decided by the employer. Notwithstanding, DG could have referred the matter to the board or to engage Abdul Hakim such that he knows that the office cannot grant him 2 months notice, in which case he will either give only 1 month notice or he is dismissed. The committee thought it was a poor judgment on the side of the DG to take such step to call the police to forcefully move Mr. Jawara out without the direction of the board as the appointing authority in this case. Fufu foog ñu taxaw fa. It's rather unfortunate. Ne su disagree with anybody according to the findings, dina seet naka la oyale police, naka lañ la daxé staff bi disagree nañ ñom ñaar. Koku yóbbu nañ ko feneen, gis na an opportunity, decide na pour pursue opportunity bobu and ngeen start di am disagreement. Su fekkee ne mom mo text koku, and this is something I was going to ask her, mom mo text koku ne ko bul ñëwaat suma office. Personal grievances yi lañ wara bayyi. And this may not be her alone. Dañ dee jël dara rek ñu mer ko. Nit def dara because disagree nga ak boromam nga jël koku def ko enemy. Ba tax liggéey bi ngeen wara def du ngeen ko def.
Now this is something that I talk to my staff all the time di leen encourage suñ demee place am disagreement ñu ñëw tey si suba rek laa jógee wax ak ñoom lii am disagreement ñëw rek the next minute ngeen bugg a tongoo bàyyi wante du ngeen def liggéey bi ni mu war a def indi animosity between you guys su liggéey bi taxawee you need to do it. DG shouldn't have told her su fekkee ne moo ko wax ne ko bul ñëwati suma office and from lim wax after lu munti def duñ ko accept and this corroborates li nga xam ne moom la gaay wax Seydina Alieu Jaaju mu ne 9 months moom ñu ngi ko put beddi depuis bi mu toogee 9 months ba tey mu ngee dem di liggéey every day ñu ngi ko fay taxpayers money and they don't have work to do because DG baa ngi leen beddi am joxul leen assignment amuñ lu ñu war a def ñu ngi leen a fay xaalisi Gambia ñu imagine ñaata nit ñoom ñu mel nii wala ñaata ministries ñaata departments in the government of the Gambia ñoo nekk di am lii people ñaata department ñaata ministries ñaata nit ñoo nekk di am lii in the Gambia ñaata department ñoo nekk di am lii in the Gambia ngeen dem di liggéeyi because boss bi mu ngi la mere at the end of the day lu ko neex la moo def du wax ak yow su bugutee wax ak yow amu dara lu moo def ak yow this is sad so képp kuy liggéey te yaa ngi maa déglu nga am façon ngi jikko boobu na nga bàyyi ñu ngi la naan arrête bàyyi leen façon ngi jikko boobu nañ bàyyi façon ngi jikko boobu waruñoo nekk di defante we shouldn't for the interest of the people ñu am ay liggéey pour def nga bañ leen a jox assignments bañ leen a jox li ñu war a def ñooñu di xëy di ñëw every day su weer dee ñu fay leen xaalis si dëkk bi te nekkuñ di ko fa liggéey waaye Gambia nañ leen seetaat yi waaye lii baaxut according to the board they realized it was poor judgment on her side kon lii lu ñu war a seetaat la mu ne la the other one that is very important Dr. Buli Sanyang mooy ki nga xam ne mooy woon the board of directors the chairman of the board of directors was interviewed whether he refused to renew his second term due to the terrible behavior and unbearable working of the DG. He responded that he resigned because he got another job, which was time demanding and thought he could not continue as board chair with the new responsibilities. Kooku nga xam ne board member la woon Dr. Buli Sanyang mu ne dafa xawoon a busy, things were coming up. Furthermore, he said another reason that influenced his decision to resign was that the board minutes were never brought for signature, which he complained on many occasions. He also stated that he had always wanted the board to interact with the staff once in a while in order to know their concerns. However, the other members who served long before him were always reluctant for the saying they have never been doing that and that it was the responsibility of the management to do that. Therefore, he was not comfortable working there. Ki nga xam ne board chairman la woon laajte na ay yoon mu ne lim fa nekk ba nim fa génn duñ dee mosa indi board minutes pour mu sign ko laajte na ko ay yoon xewut mu ne wax na tamit ne nañ indi staff bi pour mu waxtaan ak ñoom benn si li nga xam ne staff bi joytu nañ ko mooy ne duñ leen dee allow pour ñu wax ak board bi DG suñ amee meeting biñ jot a am nanguut kenn wax du ñuy am meeting te few meeting suñ am nanguut kenn wax moom kenn rek mooy wax su paree dari sit du nangu ñeneen ñi wax staff yi were not allowed to give out their grievance mënuñoo meet board bi mënuñoo def ak board bi dara Mr. Buli Sanyang corroborate na loolu because mu ne moom kat soo gisee part of lu tax mu bàyyi mooy ne kat dafa request ay yoon ne nañ indi staff bi wala nañ allow staff bi jox leen ndigal pour gars yi ñoo waxtaan ak board bi ñu wax ñoom niñ gisee liggéey bi ak liy xew waaye according to li mu wax ñi ko fa jiitu moom dañ dee wax ne it's not necessary nañ ko bàyyee yëf yi 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 necessary wut gars yi dinañ ko take care of kon lii loo xam ne la lu am solo la loo xam ne gars yi wax nañ ko
beneen boo xam ne suñ génnee si appointment si comme yu bari la ni ma ko waxee ku bugga dis you can actually get back to us the report actually findings we will be glad to share it or send it if you haven't had access to it duñ mun a read the whole report but ci gën a am solo leneen loo xam ne jiiñ nañ ko moom boss bi muy 5.4 su ngeen ko seetee of course comme ni ma ko wanee nii di ngeen gis ne kat moom boss bi ñu ngi ko jiiñ ne njabootam appointments and promotions based towards family members and close associates of DG, handpicking of some board members, the post of the legal, compliance, and HR is handled by one person. A number of petitioners, non-petitioners, and 2 of the former board members were interviewed on this claim. However, the committee could not find any evidence of family members or close associates being appointed by the DG. There was also no evidence that any board member was handpicked by the DG. Kon li gaay wax ne dafa indi ay family member am fofu li gaay wax ne ñi nekk ci board bi moom moo leen tànna ñu ne there is no evidence damu dara ben firnde buñ am luy wane lolu. Regarding appointments and promotions, our investigation revealed that only 1 minute in the minute file of the board since 2016 showing only 4 staff being promoted by the board. However, there is evidence in the personal files of some senior officers whose promotion should have emanated from the board, but no board minute showed the evidence. Corruption 201, right there. Corruption 201. Bi ci kaw daxa nañ ko ñaareel bi mooy ñeneenti nit rek lañ gis ci seen file in 2016 ñoo xam ne board bi ñoo leen promote ñoo xam ne dañ yokka seen maxaama wala seen garaat ñeneenti nit rek ñi ci des investigation bi dafa wane ne am na ñoo xam ne yokka nañ seen garaat te gisuñ ko fenn foo xam ne board bi ñoo ko décidé amut fenn fuñ ko gis. The investigation also discovered that the legal, compliance, and HR matters are handled by one person, who is the Director of Regulatory Affairs. This was confirmed by the DG and Director of Regulatory Affairs that she was assigned to oversee HR when the HR manager resigned in September of 2019. Palace yooyu maxaama yoo xam ne lañ dañ utee legal, compliance, and HR manager. ñetti maxaama ñu jël ko jox ko kenn. Because DG having a good relationship ak mom ci liko gaay jiñ. Nonetheless, the committee observed that considering the nature and sensitivity of the position of HR manager, there is urgent need to appoint and train a person to handle this position. This is urgent and the board is advised to take urgent necessary action and ensure it is filled. Ñu ngi la wax ne la place bobu maxaama bobu muy HR manager dañ recommend ci num gëna gaawé ci tàng bi ne nañ jël ko xamné ku am maxaama la ñu jëloo ko place bi delloo ko lengay instead of ñu ko jël diko dénka nit ndénkaane gi urut nañ ko nangu ci num gëna gaawé ci li board bi recommend. The investigation also revealed that there is no seam of service to guide recruitment, training, and promotion. A seam of service is important as it enhances objectivity and decreases discriminatory tendencies in the application of these key HR functions. Amuñ ben system, amuñ ben matuwaay wala ben jumtuwaay boo xam ne dina wane ne suñoo jël nit nii lañ ko war a jëlee wala lii ak lii sarta yi la war a toppa wala suñoo train nit di jàngal nit nii ak nii lañ ko war a train wala lii ak lii lañ ko war a jàngal wala boog suñoo yokka maxaama nit di promote nit di yokka garaatam nii ak nii lañ ko war a defee. So ñu ngey boobu itamit ñu ngey wax ne lu ñu war a am ci tànga bi la. Mu ne la number 5.5. The DG's family has priority over office vehicles at the expense of the office staff and office activities. Now, this is another major one. It's another major one. The committee investigated this matter, and during the exercise, many of the interviewees attested to the committee that the chief driver, on behalf of DG's family members, on many occasions requested for a vehicle during food inspections. In some instances, when the food inspectors were about to go for inspection, they were told that the vehicle was requested to run the errands of the DG's family members. 2 of the inspectors further informed the committee that on 2 occasions they suspended their inspections when the driver was called by the chief driver that the vehicle was needed by the DG's family.
Most of the requests by the family members normally come through the chief driver. However, some of the interviewees opine that the instruction come from the DG. Family member mi auto bi nga xamne nit ñi ñoko mom nguur gi ñoko fay ñu war ko dem liggéeyee family mom DG ci liñ wax moy ne kat family dinañ soxla auto bi ñi liggéey soxla auto bi pour dem defi seen liggéey ñu bay fa liggéey bi ñu gaay ñu ne ñaari yoon ñi liggéey fofu am nañu ci wax ne ñaari yoon on 2 occasions war nañoo dem defi seen liggéey waaye because family DG bi muy family mom Zeynab Diallo dafa soxloon moto yi ba tax ñu ne déedéet nañ bàyyi noonu ñoom seen liggéey bi mujjee wuñ koo def because DG am njabootam dañ soxla woon moto boobu noonu. Can you imagine? Personal use. ñu ne chief driver bi moom lañ dee jaaree ñu ci bari pour make sure ne lii xew na. One of the senior officers informed the committee that when the issue came to the attention of DG, she lamented that she was not aware and cautioned the chief driver for doing such an act. However, DG said she will not do such a thing. Mu ne moom du def loolu bim ko yëgee wax na driver bi ne na bàyyi loolu moom du def façon yooyu noonu. mu ne biñ ko waxtaanee bem egsi si moom maxaamaam ba ci noppam yi mu dégg ko moom wax na driver bi na bàyyi loolu. Number 6, 5.6, preferential treatment according to some companies as a result, or accorded to some companies as a result of corruption. And of course, mooy affaire best water jot naa ko waxtaan ak gars yi gis ngeen loolu noonu ci jamono ji nii li nga xam ne moom la best water ñu ne preferential treatment is given to some of them actually some of the people. Several inspectors, petitioners, non-petitioners, and directors were interviewed on this claim. The findings of the committee revealed that when the inspectors found out that the water of Best Water Company was not fit for drinking, it was given a notice to close operations. The Food Safety and Quality Authority submitted improvement notice to Best Water and also took samples of the water which were sent to Abuko Water Laboratory and another sample sent to Germany. The report from Abuko indicated that the water was fit for consumption. Furthermore, the company was confirmed to have complied with the improvement notice issued by the Food Safety and Quality Authority. Consequently, the factory was allowed to start operation before the report from Germany was received. Laaj na ñi ma doon interview li ñoom Seydina Miss Kijera si boppam moo wax ne moom Miss Ketarada moo wax ne moom moo defoon investigation boobu moom moo recommendé pour ñu tëj place bi balaa yëf yi di jógee Germany mu ne si la Best Water ñi ibbil leen seen place bi. However, the inspectors complained that management took action and gave a press release that Best Water was fit for drinking without their notice, causing embarrassment to them as some of them were in the field confiscating Best Water. They claim to have not known only when shopkeepers called their attention to the press release. During the interview, DG said the inspectors must have been aware of the opening of Best Water because they were the officers who went to check whether the company complied with the improvement notice. When she was told that it was different inspectors, she said that she did not know that was the case. The committee observed that there was poor communication between the staff and the management. Very disappointing. And I can guarantee you that this is across the board in Gambia. This is not only in this ministry or in this department. At this minute, I deal with a lot of institutions. Dina wax ak bossi palace. Mu pare minute some of the things to their junior staff. Nga wara dem wax ak junior staff bi. Amuñ any clue of what we are talking about. Wala nga wara wax ak nit in one department. Ngeen def dara be pare. For example, ci yofi xaalis mu pare ngeen dem si ñu wara def service delivery bi. Benin department, they have no idea what you are talking about. No idea what you are talking about. This is something lo xamne dafa sad. This is something lo xamne is unfortunate. This is something lo xamne luñ jara bay xel la. Suñ dëkk bi, this is the order of the day. A lot of times, these are the things that people do. These are the things that we take for granted. And it is not okay. It is not. It's not.
su fekkee ne staff bi ñoom ñoo def loolu comme ni ma leen ko waxee gis ngeen staff bi noonu bés bi ñoo def seen press conference bi ñoom ñoo toog noonu def seen press conference you can see communication elapse communication breakdown between institutions between people ci ñuy liggéey benn place inspector yi dem yeneen inspectors yi dem could they not have communicated well could they not have communicated right could they not have spoken to each other ne inspector yi ñoo dem du ñële su dee yeneen inspectors ñoo dem itamit this is something that should be communicated communication breakdown is a big problem in Gambian institutions te li ma wax xam ngeen ko yéen ñi ma déglu xam ngeen lii bu baax a baax a baax like I said people at the same level people of the same caliber people of the same qualification duñ dee mun a def lii and do it right they have communication problem talk less of people who actually have other maxama between junior staff ak senior staff nañ leen di def suñ liggéey di ko def the right way we are not doing anybody a favor nobody nekkuñ di defal kenn a favor when you are doing your job when you are supposed to be doing your job danga ko war a def nga def ko the right way ma koy wax ne ku munta liggéey joxeel lengay we are lazy we don't communicate through writing and we need to develop that habit of writing stuff ku war a jeexal sa shift nga binda wax li nga jot a def pour keneen kuy ñëw after yow mu xam fan la war a take over fan la war a take over li ma leen a wax nii barki démba lañ ma wax loolu ne suñ office bi in Gambia we went and bought cash power from NAWEC ñu ne dañ binda foofu cash power ñeneen ñu ne ñu binda leen fa cash power ñeneen ñu ne binda leen fa NAWEC we followed their lead the next person who came on shift said ne okay well war leen fa binda NAWEC da ngeen fa war a binda cash power ñu delloo si waat check bi and the two people who were supposed to initially the check ñu delloo ko for whatever reason the next person on shift came because there was not much communication between them the next person who was supposed to be on shift came when they brought the check they put in more cash power in there they are not able to control this because they did not communicate among themselves right they ended up losing this of course we are going to give them a separate check barki demba si dimanche bi lañ may wax loolu na demba si dimanche bi lañ bring that to my attention we are supposed to write them a separate check but the mistake was on their end ñoom ñu communicate right between themselves ñoom staff yi nga xam ne liñ war a def defuñ ko niñ ko war a defee this is something loo xam ne is very rampant and is very common in the Gambia te dañ ko war a bàyyi xel dañ ko war a bàyyi xel lii du yëfi caaxaan the Gambia we need to understand these things we have a nation to build and we cannot build our nation through mediocre ways we cannot build our nation by nekka di caaxaan we cannot build our nation by def ku nekka def lu la neex time bu mu la neexee ak nu mu la neexee it is not okay it is not we need to be able to make things and make things the right way it's unfortunate waaye lii mooy li nga xam ne dañ ko war a def suñ dëkk bi dafa doy waar like I said I have interviewed the staff I've heard from them challenge naa leen to a great extent ñoom seen boppa ñu feel otherwise the video you are seeing is when I was interviewing them earlier today bi ma interview guy this is the young lady who did the inspection pour Best Water now we ended up hearing what their recommendation is about the Best Water issue ñu toog because yëf yaa ngi jaamani yóbbu nañ ko fa abu ko pour ñu ibbi ko locally do they have the sophisticated resources pour mun a def test boobu pour determine ne Best Water li ma gaay wax ci interview bi even color ndox mi dafa wécceeku yu bari wax nañ ko ci lu tax ñoom ñu foog ne ndox mi wasn't fit for consumption by the Gambian people ñu yet waa abu ko decide pour wax ne ndox moomu fit na for consumption these are the type of things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel these are the things you war a bàyyi xel whether the water was fit for consumption naka la abu ko di waxee ne is fit for consumption ñu yóbbu ko Germany waa Germany wax otherwise yes because abu ko amuñ the sophisticated materials ndax were they corrupted according to the young lady bi ma ko laajee mu ne ma she could have made millions from this supposedly arguing that probably she was bribed but she refused to take the bribe bi ma leen jattee ne leen ndax ñoom ñëpp mun nañ maa wax ne they have not taken any bribes or whatsoever si liggéey bi ñoo def
This particular case, Munama, she hasn't taken anything, and she could have enriched herself to Rondo Labuga. That's the young lady, Miss Keita, right there. Bimako interview. Kon leader lo hamne is not a joke. We need to be able to be very careful with what is happening. If you go back to the investigation, mungla wax lolo. Dégg ngeen li DG wax fofu. DG's refusal for plant protection services to develop a pest risk assessment resulting in Gambia's groundnuts and other agricultural products losing duty-free access to the Chinese market. Of course, ñu ngi laa wax loolu Gambia dañ doon war a am duty-free access from the Chinese market from what is being said. Why? Because of lack of inspection bi nga xam ne ñu ngi ko doon war a def te defuñ ko moo waral ba loolu amut at the end of the day. This is not a joke. This is the full report that I am reading. The Kolapato Dilenko breakdown al here. The committee interviewed several people, including the Director of Plant Protection Services and the DG. The findings of the committee revealed that the Food Safety and Quality Authority asked Plant Protection Services to develop a pest risk assessment as requested by the Chinese authorities. However, according to the Director of Plant Protection Services, they requested the Food Safety and Quality Authority to submit risk profile of the commodities concerned, but did not get any response from the Food Safety and Quality Authority until during a particular training when they were informed that Nari was assigned and had done the assessment and submitted the report to the Chinese authorities. The DG confirmed that Food Safety and Quality Authority asked Plant Protection Services to develop a pest risk assessment, which was requested by the Chinese authorities. She stated that several Gambians contacted her saying that they wanted to export groundnuts to China but could not due to lack of pest assessment. She added that she then told the Chinese authorities in the Gambia to contact Ministry of Agriculture. She further stated that it was the permanent secretary at the Ministry of Agriculture who assigned Nari to develop a pest risk assessment. Now, li kañ la ñoo dem? You have people sitting at the office who could be doing work, whether it is people who should have done this assessment, whether it is people who could have done whatever assessment or whatever assignment. If people are coming to work and they are not giving any responsibilities, if people are coming to work and they are not, allowed to do certain things in war a def, nañ jébbale lenge yi. Dama ko dee wax, people come to the Gambia, people come to work and stay in the offices. Out of their 8-hour day, they are only productive for, 4-5 hours, 3 hours. It's not fair. It's not okay. People should be able to earn their salaries, their wages. It's very unfortunate. It's very unfortunate. Degi non la Gambia ñake duty free bobu nono. Gambian su bari buga export sen gerte yi sen tigaji to China and they are not able to. Because amuñ pest risk management. Nañ leen di def suñ liggéey suñ nekkee ci liggéeykaay yi. That is what we are paid to do. Yéen a ngi déglu Ñoxo Baay Show jógee ci Gambian Talents TV, Pa Ousmane Diouf leen nekkal ci gannaaw microphone bi. Ñu continuer rek ak yéen comme niñ ko waxee ci gannaaw ñu ngi waxtaanee affaire yi Food Safety and Quality Authority of the Gambia. Ki nga xam ne mooy seen njiit Zeynab Jallow moom la staffam yi accuse nag yu bari loolu lañ leen nekk di riidal di leen ko làppatool si jamono ji. Ñu ne bad leadership and management style of the DG. Finally, most of the petitioners and non-petitioners interviewed have lamented before the committee of inquiry about the gross misconduct and bad management of the DG. These claims have been emphasized by most of the staff during the interview. Below are some of the claims and what the committee found. That DG unreasonably exhausts the $25,000 fuel supply given to her every 5 weeks. As such, she demands more fuel anytime she wishes. The committee found that $20,000 fuel was given to DG on the 23rd of September 2019, and within 3 weeks, she requested for $20,000 from 14th October 2019. Find attached copies of the fuel vouchers for your perusal on Appendix A and B. Again, imagine. Ci ñetti semaine mu ne ñaar fukki junne dalasi $20,000 la moo spend on fuel within 3 weeks or 2 weeks. That DG's brother,
Pa Musa, this is not something that I am creating. This is something that I am reading off of the investigation, as you guys can see. Munala DG's brother Pa Musa called the office on the 27th July 2018, requesting for fuel to be issued to him. Can imagine the DG Prodam Chamenyam Pa Musa more call for on the 27th of July 2018, requesting for fuel to be issued to him. When his request was refused, he threatened to tell the DG that her staff lacks training. During the interview, the DG acknowledged responding to a text message sent to her by her personal assistant concerning Pa Musa's request for fuel. Find attached copies of the text messages on Appendix C and conveying of the fuel in Appendix D. That DG's brother has been seen driving her car on many occasions very late at night. During the interview, the DG acknowledged that her brother Pa Musa used to drive her official car at night. She questioned if there was anything wrong with that. Corruption 101, like I said. Sa brother ku ligéyalul nguur. Sa brother ku amul government driver's license. Dafa nit pour dawal moto government bi. Be guddi. Ñu def ci fuel. No wonder muy laajte $20,000 is fuel. Su jeexee mu laajte moo. Broda muna call office di laajte fuel. Joxuñ ko muy threaten gaay di wax ne dafa wax ne they are not training. They are not trained. Yi suy xew ci dëkk bi be kañ. And how many other people are doing this? If you are a director somewhere, if you are a minister, if you are a permanent secretary, if you hold any position of responsibility, please bàyyi leen yi nu mel. Bàyyi leen di abuse office. Yi yëpp si corruption bi la bokka. Li ñoo wax ne dëkk bi am na régime change waaye amul system change. These are the things yi ñu war a wecci si dëkk bi. Suñ ko defutee suñ dëkk bi dina saxaar rek waaye duñ dem fenn seriously. We need to be able to open these things. It's very unfortunate. Mu ne what is wrong with that? Moom gisu dara lu wrong si loolu. Moto nguur gi nga jox ko sa càmmiñ mu ko dem di dawal guddee bëccëg di dem defi ay personal errands am. We have talked about this when Fatmata Jallow Tambajang was vice president, and you have her daughter allegedly using the government car to run mom own personal business and stuff. It's not right. It's not okay. When you have staff sitting down, ñu am soxla ci auto, am soxla pour def liggéey bi mënu ñoo def seen liggéey ni mu waree. It's unfortunate. It's not right. It's not right. Yi ñoo tax Gambia du dem, yi ñoo tax dëkk bi du dem kanam. And we need to pay attention to these things. We need to dañ wara bàyyi xel yi nu mel. It's definitely unfortunate at the end of the day. We should pay great attention to this. It's very, very, very unfortunate. It's very disappointing that this is where we find ourselves as a country. This is not something loo xam ne dama ko make up. It's not something that I made up. The DG's driver has been seen at night driving her car on many occasions, very late at night. During the interview, DG mu ne moom gisu dara lu wrong ci loolu. That the DG's chief driver, Abu Njai, has been using the office car to take DG's sister-in-law's children from home to school and from school to home for more than 6 months. The DG said she was informed about this by her personal assistant, and she tried to ask the chief driver about it, but he kept on avoiding her for 1 month. The DG failed to tell the committee of inquiry that what action she took against the chief driver when she finally saw him. Can imagine. Sister-in-law yam, gorom, bu jigéen, doomam yi, daf leen a jël juróom benn weer moto office bi moo leen a yóbbu school di leen delloo si waat. Mu ne driver bi daf ko doon daw bi ko gaay waxee lii, personal assistant am bi waxee lii pour ñu gestu ko. Driver bi daf ko doon daw 1 month. Ba tey jii waxut gaay ban action la jël against driver bi. That in July 2019, a general staff meeting was summoned by the HR manager through a memo highlighting the items to be discussed. However, during the said meeting, the DG said it was meant for briefing and that she was the only one who would talk and no one else. Daf doon brief guy. Lolu xana tay ci suba rek la joge am ak suma guy meeting. Duma highlight any item.
I had very important issues that I needed to discuss with my staff this morning in Gambia. And when we had the meeting, after I discussed any particular item, my favorite thing is any questions, comments, or concerns. Ask my staff. Anytime we have a meeting, when I talk, if I had to bring up the agenda item, after introducing the agenda item and highlighting the points that I want to highlight, Sumapare, I will ask the staff any questions, comments, or concerns. Open the floor for people to make their commentary, to say what they want to say. Why naka nga amé meeting yow, ngena is meant for briefing, yow rek yaay wax period, kenen warta wax. That's being a dictator right there. That's being a dictator. If we are going by the report and what the report says, the committee of inquiry's position is that the DG should have allowed the staff to express their views during the meeting, as they were informed through a memo that the agenda of the meeting would cover general staff matters. Ahankay, today da ngeen defal gaay lolu, general staff matters, lolu daf leen include. They should have been allowed to express their views. Ñaata place la li nekk di xew Gambia ci loo xam ne nit ñi dañoo maxate ne mut du ñimee wax. This is not specific to this institution alone. ñoom la ñoo use as an example right now. These are things that affect the Gambian public and Gambian population. Fee ñu ngee def yi suñ dëkk bi dina saxaar rek waaye du dem fenn. Find attached the shared memo for your perusal on Appendix E. The DG has been requesting for money on many occasions, from $40,000 to $75,000 for corporate social responsibilities, but the staff claimed that the money was not used for this purpose. The DG was asked about this, but she replied that she would not respond as this was not raised by the petitioners. The position of the Committee of Inquiry is that these claims fall under the issue of bad leadership and mismanagement, which was raised by the petitions. This can be found on the first page of the petition. Vouchers mark Appendix F will highlight this claim. You can imagine. Mu jël $40,000 ne corporate social responsibility mooy ne dafa jàppale askan bi. Dafa give back to the society pour jàppale yenn nit ñi wala place yoo xam ne dañ soxla ndimbal ci dëkk bi mooy corporate social responsibilities. Society bi mbootaay bu nekk enterprise bu nekk war ngaa seet naka ngaa jàppale society, give back to society, def dara ci society bi. So moom dafa claim loolu ci li gaay wax waaye mu ne du tontu loolu parce que li ko gaay di laaj amu dara lu moo def nekkut ci petition bi kon. Corporate social responsibilities mu jël $40,000 $75,000 from li gaay wax. Xaalis boobu soo ko boolee loolu xaalis la. Loolu soo ko boolee xaalis la $135,000. Loolu soo ko boolee ak $160 something thousand boobu loolu over $250,000 lañ nekk di wax here. Mu ne la that on the 1st of February 2019 the DG borrowed. This is the one that gets me the most. Can you imagine DG borrowing dem di abba xaalis ci place bi. On the 1st of February 2019, DG borrowed $40,000 from the Director of Finance and gave him a check to refund the money. However, anytime the Director of Finance goes to the bank, the check bounces. As such, till today, that money has not been refunded. The DG did not want to comment on this issue. See check mark Appendix G. Can you imagine? Palace bi nga xam ne yaa ko jiite ngay ñëw di abba foofu xaalis. And how many DGs do this? How many people ñi def liggéey ñoo xam seen liggéey Gambia? If you are a finance manager wala koo xam ne you are a finance officer, shame on you, the Director of Finance. You should know better. War nga xam ne fii du këri jàmbur boo xam ne wala ususu boo xam ne dangaa ñëw time bu la neex. We are talking about not having resources here. We are talking about not having jumtuwaay ay computers, basic computers, laptops, computers, ay thermometers ak yeneen. $40,000 is close to $1,000. ñaata thermometers lañ mun a jënda because gaay ak maa wax ne dañ soxla thermometers pour check temperatures ak different things su ñoo def seen inspection. According to them amuñ jumtuwaay yii nii. Now $40,000 ñaata thermometers la mun a jënda. Bu yaagut laa jënda benn thermometer here foog naa $12, $13, less than $15 laa ko jëndee. Less than $15 laa ko jëndee. ñaata thermometers nga mun a am si loolu. ñaata thermometers nga mun a am si loolu. You can imagine the corruption that we are going through. Of course, suy benn laptop mun na koo jënda pour benn staff ku dem defi liggéeyam. Ak yeneen yoo xam ne war nañ koo def. DG can come and borrow money from there. And this is based on the investigation. Lii du lu ma wax. Yéen a ngi noonu jàkkaarloog moom.
lépp $40,000 si mënut koo fay. Shame on the director of finance moom mi nga xam ne moo authorize this. Gis nga yii lañ war a bàyyi nekk sa boss taxul nga nekk ab jaamam su dee daf laa bribe di la jox yow sa boppa ngay lekk yow it. This is not the way to go about it. This is not your institution. This is not your place. This is not your family business. This is not your own business nga xam ne time bu leen neexee code check def ngeen a def. You never think this day will come. If you are working in any institution in Gambia and this is the order of the day at your institution, please bàyyi leen ko xel. This is not right. It's not okay, and this is not something that we should be doing. This is not something that we should be doing. It's rather unfortunate. Dem di leb xaalis $40,000 and you are not able to pay it, given a bounce check. su doon man la director of finance ak DG yëpp la ñoo fire because the director of finance is not fit. Fee yaa ngee mun a toog sa boss di la manipulate di la wax loolu li nga def loo xam ne du luy njëriñ askan bi du luy xam ne is related to the work pour represent personal interest am moom. Shame on you for accepting that. Shame on you, the director of finance, for doing that. This is not a joke. Yii la ñoo nekk di def ci dëkk bi fee bàyyi wuñ ko fee xalaatuñ ko fee improve wuñ on these things suñ dëkk bi du dem fen dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka. Ba tey jii checks yaa ngi noonu it's shameful that the petition or the position of Director of Scientific Affairs, Food Inspector Directorate, and Communication Officer positions were advertised on one day. The DG responded that the advertisement was shared among different papers for different days. The Committee of Inquiry asked for the evidence of advertising this particular recruitment with other papers, but the DG could provide couldn't provide any evidence to the committee. See the voucher for one-day payment with the point on Appendix H. Now, yii lañ dee lekkee ñu imagine façon yii lañ dee lekkee ñu jox la ne da nga war a advertise position for certain number of days, 5 days, 10 days, 1 week, 1 month, 2 months in different newspapers. No wonder nekkuñ di dem béréb nga jël advertise benn fan probably am duku ñoo duku ñu jox la invoice yi 30 days or 2 weeks nga ñëw tender invoice pour wane ne advertise nga ko wala however you do it nga tender benn voucher nga collect xaalis boobu wane ne advertise nga lii jël copy of that save ko si seen files yi. What happened to yeneen? These are things yoo xam ne mooy loopholes si fi ñoo lekkee because there are no checks and balances ñuy check lii. There are no checks and balances in place. ñuy check if these things have happened or not. Ndax lii lu am la wala du lu am. It's very sad and unfortunate and disappointing that this is what we have to go through as an institution. Li ma wax xam ngeen ko. Bu yaagut am na ku ma call ne ma waaw gaay dañ am defin bu ñu war a def moom dafa bëgg pour ñu involve because gis na liggéey bi ñoo def and feel na ne our platform is a good platform to be able to utilize pour ñu def liggéey bi nga xam ne moom la gaay bëgg a def. Gis nañ ñu njaxlafee gis nañ niñ agressivité gis na ne ñu ngi jàppale young people bi and as a result she wants a code pour ñu jox leen defin bi. According to her, government la nekk di liggéey government suñ waxee rek ñu ne ok nañ dem GRTS because it's the government place am nañ everything for free GRTS nañ leen advertisal for free. The rest ñu ne dañoo defar ay billboards ay banners ak ay lii loolu la ñoo claim suñ demee ñu am duku ak project agreement with ñi defar banners yooyu ak billboards yooyu ñu bus inflate balloon up their invoices. Lu jar $1,000 ñu ne leen ne 6,000 la moo nekk ñu defaral leen invoice 6,000 suñ ñëwee submit ko suñ paree ku nekk jël sa code. Ki ma call was getting frustrated because ay boosam ci yooyu lañ doon bugg a dox moom xam na liggéey bi ci nim ko waxee things that can have direct impact for her. Loolu mooy liggéeyam as a communication officer. From lim wax she was getting very frustrated. Loloy liggéeyam as a communication officer mu ngi toog di joxe recommendations. Not only ne Gambian talents are identified, she identified key institutions both local and online. ñum feel ne su advertise ak ñoom su defee li moo def by dina am direct impact liggéey bi ñoo def dina am direct impact
waaye ñi moo liggéeyal ñu ngi nasaxal liggéeyam ñi moo liggéeyal ñu ngi ko frustrate ñi moo liggéeyal ñu ngi wax ay defar ay billboards binda ay banners ak different things yoo xam ne suñ ko ajee ci li mu wax it's not gonna create that much impact. She wants to go directly foo xam ne dina am access to the people loo xam ne dina reach nit ñi dinañ ko déglu dinañ ko seetaan dinañ gis loolu lu am visibility more visibility because they are working on unlimited resources waaye dinañ jël resources yooyu ñu misprioritize ko nga xam ne ñoom fi ñoo lekkee dina génn moo tax ñu ne project bu ñëw Gambie ñaareel more than 60% of it yu si bari dina dem ci li gaay di wax this is not substantiated but ñu bari ñu ngi argue ne project bu ñëw Gambia more than 50% of it dafa mujjee dem si administrative cost dukku yi ak yenn yi ñoo def nii suñ amee project yi $1 million 500,000 bi or 600,000 bi yëpp dafa dem ci kasaara du dem towards the beneficiaries du benefit li tax project bi tax a jóg ci dukku yi shortcut yi mocaat yi yu sew yooyu ruxu disket yeeg ruxu jinne yi fale ñoo dem kañ la suñ dëkk bi di dem kanam when will our country move forward li ma wax xam ngeen ko bu baax if you are involved in such acts shame on you if you are involved in such acts arrête su dee nañ ko waxee noonu la fa taajee for the DG to sit down and claim dem advertise benn Fan Point newspaper jël ay days and lii dafa neex a gom investigation bi moo nekk di reveal lii is the same investigation that said that she went for a 5-day meeting 10-day meeting mu jël padeyomi 15 days di ngeen gis ci càppaandaw gi recommendation bi si loolu mu dem meeting ñu fayal ko ticket mu claim ne meeting boobu dafa war a jënd ticket pour meeting boobu ba kañ mu continue ba tey ne la that Eten Silva the communication officer was paid salaries for a couple of months before he was issued an appointment letter. The DG stated that Eten was only appointed on contract. The committee's position is that whether an appointment is on permanent basis or contract, due process should have been followed. Eten Silva ñu jël ko fay ko ñaari weer sarali balaa ñu ko appoint ñaari weer sarali ñu laa fay balaañ laa appoint ndax dafa jël genn wàlla li ma leen a wax gis nga jikko yii dama leen ko dee wax ne si kër yi la dee dooree si kër yi la dee dooree moo tax mu dee trickle down everywhere fuñ dem di fa liggéey amoon naa experience boobu America fii maa ngi doon liggéey place bi ma fi ñëwee ci gas station suma manager bi Gambian ñun fiw Gambian ñu fa doon liggéey mu toog ne dafa soxla waa hours amuñ hours complain hours yi dañ lii dafa dog suñ hours yi nangam ak nangam ñun ñëpp ñuy complain we needed the hours pour liggéey ñun ñëpp ñuy complain dañ soxla hours some of the us ñu ngi doon liggéey ñaari liggéey guess what mu dog suñ hours yi munuñ ci dara because mu ne hours amut ñu liggéey 1 week 2 weeks time goes by 1 month the following month ma jot suma paycheck bi mu yokka si over $500 ba pare call ma ne naa dog $500 boobu noonu naa ko jox moom $400 and something that was added to my check let me cash the check ma jox ko $400 and something ma jël $100 extra ma ne kii daf ñu yëpp yow ñun ñu war a liggéey si nga ne amuñ awas nga dog suñ awas yi ba pare awas yu ñu dog noonu nga ñëw aadalal ma man double number of hours yu ma doon war a liggéey su ma waroon a liggéey an additional 20 hours pour make suma 40 hours yi yow dog nga ma additional 20 hours yooyu noonu nga ñëw tegal ma man 60-70 hours extra ba pare ne naa jël xaalis boobu jox la ko yow kii daf ñu yëpp noonu la animosity commencé mu feel threatened by me eventually dama mujjee bàyyi gas station boobu because of the negative energy sometimes you are forced to quit. I can relate to some of what these people are saying. These corruptions dañ ko war a bàyyi yii dañ ko war a bàyyi te li ma wax ñu bari xam nañ ko no wonder a lot of people will not deal with folks like us because yi ñoo bugg a def am na institution bu ma musa call
ña leen bugga pour ñu advertise ñu liggéey ak ñun the same person ku amee jëf yi ku war a make approval of this contract or this deal ne ma mun naay def ak yéen 500,000 deal but I have to take 25%. That deal never happened. It never happened. It's a personal pause. Dankora Faisal. These are the things that are happening mostly in our institutions. Funga Rodrek, it is part of people's daily routine. Kunyi be every day waranga am mochad bo yobukir. Regardless of department boy ligay, regardless of boy ligay, whether private sector or government. You have to go home with machad. It's very sad and unfortunate. Nakanga fair ni 2 months of ligay ko xamne ligay yu fa. Mune on a contract. Due process should be followed. I agreed with the commission's finding. Due process should have been followed regardless of what. Mu continue, Nella that DG travels without handing over until she reaches her destination, when she will send emails that so and so can be contacted in my absence. She responded that at times she sends an email after traveling informing the staff whom to direct what matter to, but sometimes she hands over a written note to one of the directors. Bokk na si li ma laaj gaay njattal leen si ñu ne dañoo def seen report si man leen naka ngeen xamee ne DG dafa tukki ak ngeen ko wax yëpp ñu ne ñoom dañoo def seen report yi bind liñ war a bind def everything suñ paree ñu ñëw DG war ko sign duñ gis DG mu tegoo si deskam ay fan gisuñ suñ laajtee ñu ne leen dafa tukki mënuñoo confirm ndax li moo tukki yëpp is official travel wala otherwise waaye dafa nekk di tukki most of the time. It's sad and unfortunate. Nga tukki joxuloo kenn bàyyiwuloo kenn lengey bàyyiwuloo kenn sa gannaaw kuy toppatoo nga dem ba foofu doora seen email ne na diw sangam toppatoo diw sangam wala na diw sangam take charge diw sangam. This is not okay. This is not done. Lii luñ war a bàyyi xel la. Lii luñ war a bàyyi xel la. Due process should be followed. Dañ war a am standards. Dañ war a am systems in place. Written notes bàyyee ko yenn directors yi. Why would you do that? Nga dem be pare doora send ay emails. Because nobody's auditing her. There is no checks and balance. There is no system in place to provide for checks and balances. Lii moo tax ñuy dugg ci tuuxi du nay ñoo def. Lii moo tax suñ dëkk bi du dem. Fee wecci wuñ jikko yi at every level nag. Da ngeen foog ne président bi rek mooy problème bi. Ñun ñëpp ay problème bi ni ma koy waxee suñu yàlla indiloon malaayka Jibril sax we are not gonna go far. Su fekkee ne ci ñun jikko yi. I hope tukki gim tukki nii mu ne mu ngi si airport bi tukki gim tukki nii she has done this. Mu ne la that only 1 minute of the board meeting was signed in 2016 and that the food inspectors do not have any desktop or laptop to write their reports. Lii la gaay wax ñoom food inspectors yi seen boppa ñoo wax loolu suma interview bi ak ñoom ñi ma interview wax nañ ma ko ñu ne soxla nañ ay thermometers soxla nañ jumtuwaay yu mel noonu soxla nañ ay laptop soxla nañ mobility ay riders or motorbikes and the like. They have few things yoo xam ne soxla nañ ko. There is no doubt ne government amut enough resources in every department, every government parastatal, every ministry they are struggling. Loolu du lu ñoo weddi, but at the end of the day a lot could be saved. For example, xaalis yi moo leb noonu wala yim jël noonu mun nañ see jënda benn ñaari laptop. $168,000 is comfortably I can say. Su fekkee ne laptop rek lañ wax pour gars yi def seen liggéey unless ñu soxla lu super sophisticated. I mean they can have a laptop for $500 a piece. If we are talking about $3,000 to $4,000 is here, dollars here, loolu comfortably mun nañ say nothing less than 5 to 10 laptops. 5 to 10 laptops. Loolu is na liggéey ñu bari. If we are talking about $160,000 boobu plus yeneen xaalis yi nga xam ne leb na ko and stuff, we are talking about here up to 15 laptops ñu war koo mun a am. Loolu fatt na bunta yu bari. Xaalis biñ defaree CCTV cameras yi install foofu mun na moo def loolu. So su fekkee ne ñun amuñ loolu ñi amuñ seeni jumtuwaay, then at the end of the day ngeen dem jël xaalis yooyu di ko jëndee ay CCTV cameras di maintain loolu every month di ko fay ak yeneen yi. I'm not saying security is not important, but seen department bi ñaata ministries ak ñaata place ñoo fi nekk bigger institutions ñu amul security.
from the staff yi wax she installed that pour di leen monitor but anyway waaye xam na lu boppa antan here when we just got these allegations then no one it's just another allegation, let's just wait how it is until the investigation came out, which of course she's been spoken to foguma investigators yi dof nañ pour penalty from the PMO office, from the office of the vice president, from the office of the ombudsman. Foguma they can lie or dof nañ dina jappana len wala lifin nañ pour fenal ko. I doubt it. I doubt that dinañ tok rek diko fenal ne li la def te defut lolo. I doubt that dinañ tok ne mom mo wax nangam te waxuko. I doubt it. Ne dinañ tok rek ne mom mo wax nangam te waxuko. I certainly doubt if they will say that. Kon this is very important. Mu ngi non ngeen jakarlot, it's not anything I am making up. Board bi am meeting, and out of their meeting it's only ben meeting minute rek lañ sign. The rest of the meeting minutes have not been signed. Lolu dafa ruslu. 2016 lañ gëj a sign meeting minutes te ñooñu ñu ngi waxtaan every week, ñooñu ñu ngi waxtaan every day ñu ngi am meetings rather on a regular basis. If they are having meetings on a regular basis, what is preventing the board's meeting from being signed? What is preventing the board meeting from being signed? And I'm saying this is not probably specific to them alone. Do board members even meet? Of course, gis nañ TRRC bi, dégg nañ a lot of people, ñoom Amadou Samba, so many people being interviewed, board members of institutions. We've had them give their verdicts. We are or not verdict actually. I'm using a legal term here. We've had them give their testimonies. Dégg nañ li gaay wax, dégg nañ ni ko gaay waxee. It's unfortunate. Now, this is the situation we find ourselves in. You have a board of directors. ñoo xam ne ñoo nekk di liggéey, ñoo xam ne ñoo responsible for this, ñoo xam ne ñu ngi ñëw di toog di am meeting wala am meeting suñ paree minutes yooyu they are not signed. And dégg ngeen of course li Mr. Bully Sanyang wax ki nga xam ne is a former board member. Mr. Bully Sanyang dégg ngeen li mu wax as a board member. He has said it. Li tax mu bàyyi because mu don't request, moom mooy woon the board chair, former board chair, that he's been requesting for this board minutes to be signed. Unfortunately, they have not been signed. Nekkuñ woon di sign board minutes yooyu noonu. And as a result, moo tax mu wax li mu wax. This is very embarrassing. Very embarrassing. Now, what are the recommendations of the board? Comme ni ngeen ko gisee. Board bi joxe nañ seen recommendation. This is not me talking. This is the board talking. This is the board saying ñoom liñ xalaat gannaaw bi nga xamee ne waxtaan nañ gestu nañ segga nañ yëf yi wax nañoo ak ay nit ba pare lan la board bi recommend. This is not coming from me. This is coming from the board themselves, not me. This is coming from the board. Yéen a ko gis. The analysis of the findings and discoveries have been juxtaposed with the provisions of the Food Security Authority, Food Safety and Quality Authority Act of 2011, Staff Service Rules of Food Safety and Quality Authority, and other fundamental laws or guidelines of the government to arrive at recommendations. ñu ne loi bi nga xam ne moo sabab wala moo sas ñi seen affaire li tax ñu taxaw ñoom loi boobu si lañ sukkandekoo ak yeneen loi yoo xam ne nguur gi teg nañ ko moom lañ use pour come up with recommendations yi mu ne la 6.1 a scheme of service should be developed as soon as possible as its operationalization will guard against patronage in recruitment and promotions. Nañ taxawal def ay matuwaay ak ay sarta yuy tax be pour mu yomba pour ñu muna def recruitment muy jël ay nit pour parparloo gi wala jël sa mbokka indi sa xarit fele du yomba suñ amee a system in place boo xam ne dina avoid loolu ci ñoom looloo gën te dañ ko war a taxawal ci num gën a gaawee. Number 2, 6.2, DG's family should refrain from using the authorities' vehicles forthwith. Even DG's official car should not be driven by a family member who is not a staff, especially late hours at night. Njabotam, mbokami. This is the recommendation from the thing that mbokami.
njabootam gi si num gën a gaawee dañ war a bàyyi di use di jëfandikoo moto bi recommendation si laa leen a wax nii de moto bi rawatina guddi even personal moto bi si boppam bi nga xam ne moom lañ ko jox waruñ koo dawal official kaayam bi si boppam waruñ koo dawal waxuma laa nag yeneen moto yoo xam ne du seen moto. None of the petitioners should be punished or disadvantaged for signing a petition. They should not be discriminated against postings or promotions. The board should ensure that there is no retaliation, victimization, or punishment against the petitioners for filing the petition against the DG. Everybody has the right to file a petition as stipulated under Section 25 of the 1997 Constitution of the Gambia. Now, B is very interesting. wax naa leen ci commencement bi ne leen ñi nga xam ne ñoo sign petition bi ñii dañ leen put on dañ leen transfer yóbbu leen ci dex gi woon bala petition bi di génn ñii ñu put leen on administrative leave rawatina bi nga xamee ne dem nañ ba participate ci press conference bi jamono ji as we speak ndiki tey jii from bi gaay di nekk ci suma office 2 hours ago bi ma leen a interview fukka ci ñoom 10 of them have been terminated dàq nañ leen even though recommendation ci génn na dañ leen dàq still ngeen bugg maa gomloo ne Gambia dina dem I'm waiting to see fan la lii di mujjee 1997 constitution bi dafa wax loolu outright ne nobody should be discriminated against waruñ leen a teg anything waruñ leen a dàq waruñ leen a punish waruñ leen a victimize waruñ woo wàññi seen garaat waruñoo leen a xañ seeni maxaama yiñ yelloo loolu la loi bi wax loolu la recommendation bi wax ne nañ leen jox seeni garaat ku si nekk nañ ko jox yelleefam buñ leen dàq buñ leen teg dara yet as we speak fukka ci ñoom jamono ji jot nañ seen leetar yi dàq seen termination letter yet as we speak 20 of them ñaar fukka ak lu tegal ci ñoom ñu ngi leen put on administrative leave ñaar fukka ak lu tegal ci ñoom ñu ngi leen put on administrative leave ci jamono juñ nekk nii lii du lu ma make up staff bi ñoo ko wax te 1997 constitution bi section 25 da bi guarantee rights of the citizens daf leen jox doole pour ñu def yenn yi daf leen jox doole pour ñu def yenn yi kon lii lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel as a country yii ñooy tax suñu réew mi du dem kanam and it doesn't matter how many times lañ wax yii it doesn't matter ñaata yoon lañ waxtaanee lii duñ dem fenn as a country fee ñu ngi continuer di def yii nii recommendation si yéen a ko dégga it's not something that I made up it's not ñu ngi la wax ne la kenn si ñoom waruñ koo punish wala ñu victimize ko beneen bi 6.4 gis ngeen ko mu ne considering the conduct of the chief driver Abdou Njie to the gross misconduct he deserves appropriate disciplinary action of demotion for conniving with DG's family members by withdrawing office vehicles from the field while work was going on and using the office vehicle to transport DG's brother's children to and from school for 6 months. ñu ne chief driver bi ki nga xam ne mooy njiiti driver yi chauffeur bi foofu ca place bi ci makkaan bi dañ ko war a wàññi garaatam ñu nasaxal garaatam ngir jàppale gi nga xam ne jàppale na ko wala kompolo gi nga xam ne kompolo na ko ak njabooti DG bi muy family member am di yóbbu doomi di génnee moto yi nga xam ne moom la nguur gi moom la département bi moom la parastatal bi ñuy génnee loolu di ko yóbbul gaay yi ñuy génnee loolu di ko yóbbul gaay yi di yóbbu doomi brodaam bi càmmeñam yi school is unfortunate. 6.5 mu ne la for national interest the board should ensure that the expired MOUs for the Ministry of Health and Fisheries are revised and agreed. The board should further ensure an MOU is signed with any government institution considered relevant to food safety business. Despite the recent staff deployment, Food Safety and Quality Authority does not have the requisite staff to cover the entire country appropriately. In view of the above and given the provision in Section 45 of the Food Safety Quality Authority Act of 2011, it is the responsibility of the board to ensure that this is fulfilled. Kon board bi lan moy seen liggéey
Are they just sitting there just like that? Are they just agreeing to be board members? Nañ def seen liggéey wala ñu joxe lenge yi. They should enforce this. Ci lu loi bi wax based on section 45 of the Act. Mu la xamal ne la ñi amuñ jumtuwaay yi pour def ko. Te staff bi ma leen interview loolu lañ wax. Amuñ jumtuwaay yi pour def liggéey bi on their own. As a result, kon dañ war a am partnership ñoom ak yeneen mbootaay yeneen organisations yeneen stakeholders ñoo xam ne dañ am a vested interest ci yëfi food safety ci yëfi kaaraange lekka gi ak lekka gu set ak lekka gu sell pour make sure ne Gambian people bi for national interest lañ wax de. This is not coming from me. It's coming from the board. It's coming from the board. I mean from the investigation. From the investigation, this is not my words. Let me show you guys again. It's not my words. Mu ne la for national interest. Ci njëriñi réew mi ngir njëriñi réew mi ñu ngi ñaax board bi pour ñu ensure that MOU yi ñu war a sign yépp ñu sign ko ñu toppatoo ko niñ ko war a toppatoo yi def ci li ci war a dem yépp. DG's relationship with majority of the staff is considered unpleasant. As such, this will greatly affect productivity. The board should be productive and meet the staff periodically and know their concerns to avoid a repetition of petitions without the board being aware. The staff should be allowed to lodge complaints to the board through the chairman when they are not satisfied with the handling of their complaints by their heads of departments and the DG. Laaj na loolu gaay ñu ne ñoom bañuñ de mënuñoo forcé ne duñ fa génnee Zeynab dafa nekk waaye ñoom ci seen gis-gis Zeynab mënuñoo liggéey ak ñoom te wax nañ seen position outright ñi ñu ngi wax ne diggante bi ñagas na diggante bi lendem na tilim na diggante bi kat at this point it's unfortunate ci li gaay wax it's unfortunate kon loo xam ne la dañ ko war a bàyyi xel ci gaay ni ñoo doxalee. Because at the end of the day, ñoom ñu ngi def loo xam ne waruñ koo def recommendation yi board bi luñ war a bàyyi xel la bu baax a baax luñ war a toppa recommendation yi board bi luñ war a bàyyi xel ngeen baalal ma foofu rek recommendation yi board bi luñ war a bàyyi xel la recommendation yi board bi dañ ko war a bàyyi xel bu baax board bi tobuñ rek ñu decide liñ decide. It's based on findings that they did by talking to multiple people, by talking to the DG herself, by talking to the staff themselves, ñi nga xam ne dañ sign petition bi, by talking to other people ñoo xam ne sign petition bi. Kon therefore we need to respect the recommendation of the board, and I hope it is recommended. Pour ñu wax ne DG's relationship dafa smear ñoom liñ gis mooy ne digganteem ak diggante ñi moo liggéey rattaxut te dañ war a bàyyi xel loolu. The board should be strong and take its role as prescribed by the Act so that staff will have trust and confidence in the board and not think the DG dictates and controls the board. ñoom ñu ne board bi DG moo ko nekk di control ñoom ñu ne board bi lu DG bugga si waawi DG laa dox kon nañ wane loolu nañ jël seen liggéey ñu def ko niñ ko war a defee ñu allow staff yi pour ñuy ñëw di lodge complaint ñu allow staff yi pour ñuy ñëw di wax ak board bi su fekkee ne am nañ lu leen naqari instead of ñu toog noonu rek di ko mettitlu kon lii mooy loo xam ne gars yi wax nañ ko now yeneen yoo xam ne mention nañ ko DG should desist from borrowing money from accounts bii mooy very embarrassing xaalis bu moo jël di ko leb DG should desist from borrowing money from the accounts. Since the DG refuses to respond to the Committee of Inquiry's question concerning the $40,000 and other amounts she has been alleged to have requested and received for corporate social responsibilities, the board should ask her to account for the money. Nanguta tontu laajte yooyu biñ ko laajee si liñ wax nanguta tontu laajte yooyu ñu ngi jox ndigal board bi di recommend ne na ko board bi laaj xaalis yooyu na ko tontu amuñ jumtuwaay amuñ moto bikes amuñ thermometers amuñ computers ak yeneen jumtuwaay yoo xam ne soxla nañ ko pour def seen liggéey DG amee over $250,000 ak lu tegal ci loo xam ne daf ko jël fayit ko ba tey lii xaalisi askan bi la di lii taxpayers money la man maak yow ak keneen suñ parents yi képp ku nekk ci réew mi comme yi jógee ci réew mi moom lañ leen a fayee. So that's the money that they are taking to do what? Seriously? Why li suñ ko baye mu ndoxe way
And she is just one of several other people. If you are a director, if you are a minister, if you are a top government official, wala ngay liggéey any place, ngay jël xaalisi askan bi, xamal ne yaa ngi lekk àq di lekk bàkkaar te lii moo tax suñ dëkk bi du dem kanam. These are the type of things that we should desist from. Mu ngee tukki. If it is official, he should have been put on administrative leave after their findings. ñu ko allow muy sign ay letter di fire nit ñi léegi ñooñu ngi toog seen kër yi ñooñu ñu ngi am i family members am different things yoo xam ne ñu ngi ko war a def léegi ñooñu dañoo ñàkk seen liggéey yi nii based on the recommendation laa la wax de like I said yàgg naa jot ñi seen petition defuma ci programme because allegation la woon one side of the story la woon biñ demee ba jot recommendation si the only other thing we were going to do was to ask her about these things pour moom tamit ñu dégg side am of the story and we are going to find out more dinañ continuer di ko toppa to see if we will have her side of the story. If she will be willing to talk to us. Su pare pour wax ak ñun, dinañ ko laaj these questions, we'll put these things to her. Why we are now going by the recommendations of the board of the investigation. Nañ ko laaj xaalis bi na ko génnee 6.9 DG should refrain from taking fuel that is different from her monthly allocation. The board should ask the DG to account for the different amounts given to her in the form of fuel coupons without authorization, even though she had already been given her monthly fuel allocation. Ñu jox la allocation ba pare. Weer bi dee nga laajte waat more. $20,000 is more. Kon kii we are talking about 500,000 or more ci xaalis boobu fattoon na bunta yu bari tekkiyaa woon na yu bari si yoo xam ne en place bi dañ ko soxla waay yii ñoo tax dëkk bi du dem and whether moom DG Zainab Jallow la wala any other DG or of any other institution you need to pay attention to these things ñu ngi leen a ñaax pour ngeen bàyyi yi it's not okay these things are not okay mooy tax dëkk bi du dem kanam seriously we need to refrain from these things seriously kippoon si moo jël noonu should be looked into. Both HR managers and procurement officer should be recruited as soon as possible and that all procurement matters including purchase of air tickets to be accorded to the procurement officer as per the requirement of the GPPA. Wow. Yim wara jënda yëpp dañ won am a procurement officer kuy dem di jënda kuy toppatoo seen lifin yi nii yëpp koo xam ne dina ko def waaye foofu sax foog ñu wax fa procurement officer yu bari ci dëkk bi ñoo gën a corrupt ñoo gis because ñoom ñooy dem def transactions yi it doesn't mean ne ñoom because am nañ procurement officer rek things will be right li ma wax xam ngeen ko procurement officer yu bari are very corrupt dinañ waxtaan ak DG dinañ kompolo dinañ am seen code ak seen mocaat ndekoon $168,000 boobu instead of DG jël ko yëpp mu dem si poosam munoon na moo jël $100,000 jox ko 60 wala jox ko 50 jox keneen 10 jox keneen 5 ñuy lekka yëpp lekka liñ war a lekka sometimes ñoom seen boppa they can be very corrupt li ma wax xam ngeen ko bu baax a baax a baax a baax and these are the things that we need to look at fee yi ñu ngay xew si dëkk bi Gambia du dem I can say su yi xewee ñaareel may nekk di only person ku si wax wala ñi see wax benn ñaari yoon lañ see wax and that's it waaye pour toppa ko to make sure ne create nañ awareness on this to make sure ne platform bu nekk wax na ci every media house wax na ci def nañ ci liñ ci war a des lappatoo nañ ko brégal ko down askan bi ñëpp understand ko xam nañ ko war a def ñi nga xam ne they are affected directly ñu dégg ko weda DG la weda nguur gi la weda ñiy liggéey ci nguur gi la weda président bi la ministre yeeg ñoom ñëpp ñu dégg yi dafa am solo pour gars yi déggal yi ñu xam ne suñ ko defee dinañ leen expose ku si def dinañ ko wax su boobaa dinañ régler checks and balances should be in place. But all other media house dañoo ignore façon yi lu si bari ñu si bari si ñun dañoo ignore yu ñu mel duñ ci waxtaan wala dañ koo laamee ñëwuñ fi pour defal kenn feebu I don't know DG I don't know any of these people if there was anybody Seydina Alieu Jaaju rek laa si xam ni based on coowam li sax nag on Facebook aw ma ak moom benn personal connection I don't know anything from them or any of them kon yi yuñ war a bàyyi xel la based on the recommendations, all vacancies must be approved by the board and the vacancy announcement be given enough time for all qualified interested Gambians to be given the opportunity. Furthermore, the advertisement should be done in at least 3 different papers with the same period of time. Moy li war dem def advertisement on Point newspaper alone rek for one day ñëw ne lifin jël place bi jox ko ku ko neex loolu dafa actually corroborate li gaay wax the corruption that they're talking about. Ak yi nga xam ne moom lañ ko jiiñ kon lii lu jara bàyyi xel la the board should ensure offices and accommodations are provided for staff deployed
outside the main office. The board is further advised to visit all duty stations where food safety and quality authority staff are present and observe their working environment and conditions. Lu am solo na board bi dem seet gis ñooñu li ñoo liggéey provider leen yiñ soxla yépp xaalis bi DG jël nañ ko feye ko su ko feye ñu jël ko ñu spend ko jënda jumtuwaay yooyu noonu nga xam ne dañ ko soxla lu war a xew la. Staff must be given tools to work with, including desktops, laptops, as soon as possible in a bid to improve service delivery efficiency and effectiveness. Waa Gambia ngee dee lekka yi ñoo lekka ci loxo ñi la war a jaar lekka yu dugg ci dëkk bi ci loxo yi la war a jaar wera lekka bu expire la lekka bu xoomaat la lekka boo xam ne dañ ko defar comme ni ñoo toogee ne waaw maalo mi ci dëkk bi ni ñoo toogee ne waaw plastic rice la mbuus lañ ñu nekk di jox sawetaas yooyu yëpp ñu ngi koo wax nit ñi ñu ngi koo jooytu ndax meew mi ñoo naan meewi mbaam la meewi nag la meewi xar la meewi béy ndax meewi gëlem la xamuñ ci dara yu si bari ñii ñoo war a lijjanti loolu am na yu bari ñu ngi koo coow suñ ko gisee social media ñu freak out. I remember year before last people freak out about maalo mi dugg ci dëkk bi ndax plastique la am du plastique department bi ñii ñoo war a régler loolu ñii ñoo war a saytu loolu kon ñii seen liggéey si dëkk bi is very important and we cannot overemphasize it whether bàyyi nañ ko xel o bàyyi wuñ ko xel whether understand nañ ko o bàyyi wuñ ko xel wera jël nañ ko seriously o jëluñ ko seriously but these are the facts, these are the things yoo xam ne dañ ko war a lifin dañ ko war a bàyyi xel dañ ko war a bàyyi xel nañ leen jox seen jumtuwaay yi ñu soxla pour def liggéey bi. All decisions on appointments, promotions and dismissals of office in categories 1 and 2 should be indicated in the minutes of board meetings. Nekkut ne ku ko neex la war a faaya ku ko neex la war a lii am na fu dooleem MC ñi mu war a dàq ak ñi mu war a xaaya ñeneen ñi board bi war a xaaya board bi dañ war a wax loolu te lu am solo la. The board chairman should sign all letters of appointment, promotion and dismissal of the staff in grade 1 and 2 that the board is required to appoint, as was done by the first chairman of Food Safety and Quality Authority, Mr. Mohamed Silla. Kooku liggéey bi nga xam ne def na ko mu sign letters yi ñi nekk grade 1 and 2 moo war a sign seen letters yi léegi Zeynab lañ gis moom ñi nga xam ne ñoo fa nekk seen report seen appointment letter wala dismissal yi moom moo ko sign te warta demee noonu. The board should ensure that minutes of board meetings are produced and provided to the board members not later than 1 month after the meeting, and all the minutes are signed by all the members present at the meeting. This is to avoid the concern raised by the former board chairman, Dr. Bulisanyang. Best practice la. Best practice. You cannot go wrong with that. Dr. Bulisanyang lim wax moy li am. Board bi dañ wara make sure ne ñu am lolu. Ñuy sign seen documents yi, seen board meetings yi, ñepp sign ko. And it should be provided to them not later than a month. The board should ask the DG to produce the air ticket she claimed to have bought and was refunded the money by the Food Safety and Quality Authority for one of her travels, which cost $168,800. Ahankay. Na fay xaalis bi loolu jënd na 5 to 10 laptops. Today use la sax is gonna be cheaper. 5 to 10 laptops jënd na ko na fay xaalis boobu noonu mooy recommendation ni board bi. This is not something I'm making up, by the way, people. Comme ni ma leen ko waxee, it is not something I'm making up. This is the recommendation of the board. I'm not making this thing up. Recommendation of the investigation. Na fay xaalis boobu. The board should also ensure that the $40,000 that DG borrowed from Food Safety and Quality Authority is paid, and find out from her why she has delayed the payment of the money since February of 2019. Almost 1 year. At Loma almost. Ñu ngi ci January, February ngee jeex jot si. At Loma mu jël $40,000 si fayut ko. Daf ko war a fay. So ngeen imagine 168,000 plus 40,000. That's 200,000, 208,000 right there. The board should ensure that the DG pays the extra 5 days per diem she claimed without authorization during one of her trips abroad, when she was given only 10 days clearance instead of 15 days. Ñu jox ko fukki fan mu dem jël fukki fan ak juróom. Na fay juróomi fan yooyu noonu. You can imagine how much money this woman has taken from this institution if she's the director from when it started in 2011 or whenever it started. Ba tey lim fa liggéey yëpp ñaata xaalis la jël. Yi mooy yi gaay jota xam rek yi gaay jota génne. But how much money must she have taken? This is coming from the investigation, not me. If all the financial allegations against the DG are found to be true, the DG's actions will be considered fraudulent and a gross misconduct. The board should therefore take appropriate disciplinary action against her.
Wow. Nañ ko daxa. She's good at calling the police on people and getting them prosecuted from what the staff has accused her of. If this is the case, mom tamit is her turn. Li Diesel wax rek turn by turn. Everything in life is turn by turn. Dëgga bu wér. There should be easy communication between the staff, the Director General, and the board concerning any matter of the institution. The staff should have access to the DG to voice out their grievances and should take all means to give audience to the staff and shall encourage discussions in order to address the issue. Where the two parties could not settle the matter, it may be forwarded to the board to address it. In receiving the complaint, the board shall take all necessary action to settle the matter. Wow. Waxtaan communication war naa ratax ci diggante DG ak staff yi ak board bi su DG ak board bi wala yeneen directors yi d'accorduñ nañ dem ci board members yi and let the board take care of it. Let the board resolve the matter. Where members of staff infringe any part of the service rules, the DG shall take necessary action to address the issue in accordance with the service rules. Where the DG fails to settle the matter, he or she shall put the issue before the board and the board shall take necessary action to address the issue. Yi ñooy recommendation ci fala report bi gaay kon gis ngeen li ma leen doon wax ci gannaaw amu dara loo xam ne dama ko fi make up amu dara loo xam ne man maa ko create wala maa ko wax wala suma kàddu li nekk ci report bi rek lañ wax te report bi was done based on thorough investigation including moom si boppam amaana amuñ time pour get everything because 2 to 3 weeks lañ leen jox yëpp xejut ci pour gaay mun a dajale yëpp wala wax ak everybody but based on what they found out munuma woon a toog pour read everything like I said dinañ ko publish ak képp ko bëgg a copy of the report you feel free to contact me we will share it with you. It's public document. It's very sad and unfortunate ne fii lañ tollu now lii génn na bot en wut xam na lu boppa antan gis nañ fi government bi ñu am ay recommendations ak reports yoo xam ne jot nañ ko including Janneh commission ak yeneen ñu ñëw release seen white paper def ci liñ ci bugg a def this particular one the line ministry which is the office of the vice president ñu ngi leen a observe to see what they are going to do on this we will continue our investigation on it gis nañ ne am na ñoo xam ne fire nañ leen comme niñ ko waxee ñii dañ recommend ne buñ fire kenn nañ leen delloo seen liggéey delloo leen seen place yi gaay dem def liñ war a def ndax dinañ leen delloo seen place yi oo duñ leen ko delloo is a different story ndax dinañ leen continuer fire leen oo duñ leen fire is a different story board bi recommend nañ wala investigation bi waruñoo yaaxa taxpayers money to be doing investigations and commissions only to end up not taking the recommendations of the commissions or acting on it. Condinent said what they are going to do based on the recommendations. This lady should be, based on the recommendation, should be fired and prosecuted and getting to pay the money yoo xam ne daf ko jël xaalis yi nga xam ne daf ko jot a jël based on the findings ak li gaay jot a wax ak li nga xam ne loolu la tontu ne bëggutoon a wax si yenn yi based on the corruption charges based on the lii gross misconduct la gaay wax ne loolu la commit and appropriate action should be taken by the board su fekkee ne she is traveling on official matters or official duties at this point all of those should be taken away privileges should be taken away dafa war a toog bañ régler ay mbiram ci jamono ji nekk nii te du moom kenn this should be a lesson learned for everybody corruption misconduct gross misconduct abuse of office nepotism ak yooyu yëpp képp ku ko def ci liggéeykaay yi you better stop these things because su ngeen continuer di ko def fi moo mujjee du neex kon lii mooy liñ leen amaloon tey dinañ ko jéem a continuer di jokku dinañ continuer di jokku di line ministry ak board members yi if we can pour jéema seet seen reaction to this matter we will keep you posted on other occasions bu leen fàtte pour subscribe to suñ channel bi Gambian Talents TV if this is the first time you are following us don't forget to like our Facebook page Gambian Talents Promotion don't forget to follow us on Twitter Instagram or Snapchat Gambian Talents TV ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm leen santa share leen video beeg audio yi du leen wàññi waaye dinañu yokka donate to us subscribe to our channel with $5 a month dinañu yokka ba tax every month ñu mun leen a defal liñ leen a defal gis ngeen bi ma interview ñoom Seydina Aliou Jaado $50 credit laa jënd pour interview leen loolu dafa xaw a cher loo xam ne la kat xaalis boobu amin si yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy déglu di ñu seetaan yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy yaakaar yéen la ñuy bégee incha allah yéen lañ yaakaar pour ngeen jàppale ñu gannaaw yàlla kon jàppaleen si su ngeen si jàppee rek dina gën a dem kanam su ngeen si jàppee dina tax pour yëf yi gën a dem kanam institution bi gën a dem kanam kon ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax si seen déglu bu rafet ak seetaan bu rafet until we come your way su ëllëgee incha allah maybe ma amal leen one pack again
one pack ma waxtaan ak moom nag si yi nga xam ne moo nekk di xew ci li lembe réew mi ci jamono ji ndax am nañu ko nam ma géej ñu ko laaj yàgga ñu ko laaj kon ñu indilaat leen ko ci at bu bees bi rek one pack in the new years what will happen jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah